Mushi looks like he's in trouble. We need backup. Well, this man on your screen may be able to help. And Nothing to Say has been doing pretty good, at least in the LGD series that we saw. And it's a shame to me that it's not on his more fun to watch signatures. He's been playing like brawlers, beefy boys. He's been playing like his Primal Beast that we know him for. He played the Slardar earlier. Remember what I told you? The mid players, they are the slaves of the side lane. You have to play whatever that can help the side lane. It's not fun to watch though. Who cares as long as you win? Look at Emo. Can he win with his Storm Spirit? That's a good point. Or is it man. Exort Invoker? Yeah, it's Exort Invoker. Sometimes you gotta do what you gotta do to win. Yeah, he's tanking it for the team, and it worked out for them. And we'll see how they stack up against Liquid. Although you did lie to me, Winter. I'm looking into the stats. What? Liquid won with Spectre. Wait, they didn't I lose lied? with Spectre. They beat 9 Pandas. Oh, both times. okay, fine. That was different. What do you mean that was different? That was like the core of your argument. Yeah, I said they only lost with Spectre. Yeah. Иргэн тавтай морил guys. Other games that I lost was with Technically. Spectre. No, Yes. Mickey has not played Spectre 4 games. За, хэдүүлээ ингэнэ одоо. Яах вэ гэхлээр заавал хийж байгаа. Яах вэ гэхлээр юуны тоглолтыг үзнэ? Liquid IG гэсэн тоглолтыг. Яах вэ гэхлээр өөрийгөө сонсоод байна. Liquid IG гэсэн тоглолтыг үзнэ. Тэгээ тэрнээс өмнө эднээсийн драфтыг, үлдснийхэн драфтыг бас харчмаар байна. Offlane, he's gonna get FIFA. That's like the issue that Spectre always has, And sometimes the offlaner just does too much after getting like a free lane, And like something like Tide, something like teams like to pick. You get an early meteor, you take the map. Even though sometimes you may feel like the Spectre is getting a kill or two, but as long as you're taking the towers down, you're making sure that the Spectre has a small map to play around, so that might also be worth it for you. So it's not easy running a Spectre lineup, even though I really like the hero. Yeah, there are a lot of pieces involved, and for Liquid's credit, a lot of the pieces have been with mids who have not been that side lane focused. So Nisha's played Invoker, Puck, Void Spirit, and Kunkka. Yep. Which I suppose some of them fall under the category of being able to help Two side out of lanes. two. 2 out of 2. Yeah. Puck and Kunkka. But the Void Spirit and Invoker, I mean, did he play like a Quaspex Invoker? Зя, ширэлчлээ. Манайхан ширээгээд өгөөрэй. So he played that one against 9 Pandas, and his skill LGD утаа оноор штэ буруу гинэ. LGD үзье 2-0 гэж бодоод орсон. Энэ тоглолтыг үзэн юу ч гэсэн. Liquid IG гэдэг тоглолтыг. Үзэх тоглолтоо шийдчихсэн. Харин бусдынхан зүгээр драфт руу хайлталж шагааж болж. 10-15 minutes you are free to be exort and farm your Midas Forge Spirit. But you've done your job with your tornado EMPs. LGD Tundra. Хүмүүс ер нь Tundra ялна л гэж яриад л. The item they hate though. Юу болдох юм бэ? I mean that's like why Dota is such an amazing game, Sometimes you feel like the game, you kind of feel like in order to win, right? Sometimes you have to do something out of the box, but it looks weird, but it enables other players on your team to actually get to their timings better. And then after that sequence of Тэгэд IG болон Liquid гэсэн тоглолтыг үзнэ. Insane яг авцнэ. That's why I was very on board with the concept of Universal Heroes when it was first released, because conceptually it's no longer tied to I have to build an int item. And so like my item build is so LGD 2 хожих жоохон хүндтэй. Тэгээ болохгүй юм ч байхгүй л тийм. I feel like the one thing with Universal type that I had a conversation with a friend. He said that his idea for it to feel less like optimized for Universal is to give the other stats a little bit more play outside of just damage. So like when we had magic amp or when we had that, just adjust that special attribute for each. I think that would make it fun. I think Universal is just it ended up being railroaded pretty much strength. John. Or Manta style. Fun and imbalance sometimes comes in the same sentence, That is true. That is true. I mean, it was pretty fun to play it when it was everyone was just playing dumb stuff like Abaddon and Safe. I remember there was a time where you see the players laughing at 2 teams drafted 10 heroes, 9 heroes universal. Yep. The numbers needed to be tweaked significantly. But even now, I feel that there's not as much fluidity with universal item builds as I feel like there could be. And so I like your suggestion, John.
I like the idea of maybe lowering the stat gains that universals get from each of the stats, but then give them spell amp. GT багдаж болтсон те. Мэдэхгүй шүү. Ямар хүн юм асууж байна. Oh, it was move speed. That's right. That was like ages ago. That was a long Yeah, time. it was, and strength used to give status resistance at the time also, which people also hated. Yeah. That was but- that's a different story. But I like how the meta is right now, at least with the draft, where you are required to not just draft universal heroes, but you are required to draft heroes that combine well together. Like Grim plus Primal Beast. When you have like something like a Spectre, you want to have like heroes that can gank around the map. I like that how the game has shifted towards that. The synergies. Yeah, you need to have a draft that clearly has plans that can link every hero together. Whereas back in the day, let's just draft strong lanes. We win all our lanes. Yeah. We win the game. Doesn't really matter what our heroes do together, but You when you do keep them need all stuns? separated. What is a stun? Драфт гэсэн газар алгаа. They're all 5k network behind me. Why do I even need a stun? I feel like that only works in pro play though. I feel like I will continually be chastised by my pub teammates if we have no stuns. За хай. You should. Эдэд ер нь багуудын тухай дахиад нэг I buy Rod of таад энэ багт хэм байна, тэр багт хэм байна, тэр багт хэм байна гэдэг юм. Айгүй их асуугаад байна. You let me time with Miss with my багуудын тухай дахиад нэг танилцуулъя. How many last hits do you think I'm getting in these games? Rod and Scythe? Are you kidding me right now? За. Одоо Can't all be playing. IG Liquid 2 тоглох гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл IG Liquid-ээс эхлэе дөө. IG-ийн хувьд Tech where I get Astras за би энэ хэдийг давахгүй байх шиг байна те. too bad. Just play your bench then. IG-ийн хувьд болохоор Astras Monig аваад LGD-гээс Nothing to Say-ийг аваад Extreme-с JT-г аваад за тэгэнгүүтээ Boom-с Boboka X2-ыг авцсан. Like giving me a look bench. За тэгээд 11 сарын 11-нд IG баг цуглаад Житүүтэй хамтрах болсноор Житүү IG гэдэг нэртэй болсон. Энэ ер нь та хэд хятадуудыг харж ивэл нэг амар сонин айгүй эвгүй. Одоо энэ Житүү IG болчиход IG-гийн логон дээр нэг Житүүг яаж хийж байгаа оруулж маралцсан баг шиг. Yeah, wouldn't it be nice if Энэ том орго Житүү ч одоо том орго үстэй. PSG, MSG чинь ч гэсэн амар том орго. Тэгээд LGD-тэй нэгдсэн ч гэсэн PSG гэснээ LGD энэ тий. Тэр юу ч гэсэн Житүү IG гэдэг нэртэй болсон. Тэгээд логон дээр бол ер нь Өчи IG-гийнхтэй бараг л төстэй харагдаад байгаа. Дунд нь нэг D үсийг халтгаа оруулаад 2-ын тоо нэмсэн. IG-гийн бүрэлдэхүүн юм болцсон байгаа. because LGD constantly banned out JT. Өнөөдрийн ерөнхийдөө бол оргил матч гэж бодож байна би энэ хоёрыг. Taking that out and the Nature's Prophet. Meanwhile, Би IG-г бас нэлийн хүлээлт үүсгэж хараад байгаа. Арцгаа идэ хэдүүлээ. yeah, I just can't wait for them to just pick me forward. Нөгөө талаас Liquid-ийн хувьд бол 33-ыг Тандрагаас авсан. Гэхдээ энэ тэмцээнд оролцож чадахгүй болсон болохоор Cyberlight stand-аар тоглож байгаа. No, it's especially true when you see a matchup between Тэнд 9 Pandas-ыг юг хүмүүс Тандраг хүмүүс айгүй их LGD-г ялна гэж ярина. Тандрагийн хувьд бол Тесмийн 4 тоглогч. Тэгэнгүүтээ Into the Breach гэдэг багаас position 4 дээр Immersion-ыг аваад Тандра гэсэн оргийн дор тоглолтыг бол гүйцэтгэж байгаа. Одоо Timado, Briley, Kasani, Immersion болон Whitemon гэдэг бүрэлдэхүүнтэй. give you one game, but that's not in the BO3 in the team. Let's That's just true. try it. Not a Тэгэнгүүт нөгөө талаас LGD болохоор IG-гаас гарсан Emo, за тэгэнгүүтээ PYW2-ыг авч LGD Gaming бүрдсэн. Гэхдээ хэдүүлээгийн яг төсөөлж байгаа шиг LGD team сайн байж бол чадахгүй байгаа. Yeah, I mean he's Таад харж байгаа ах ерөнхийдөө бол нэлийн баг дийлэнх мас нь LGD-гээс илүү Тандраг ялна гэж a role in the team. үзээд байгаа. Одоо давхар тоглож байгаа тоглолт Falcons гэдэг баг 9 Pandas-тай тоглож исэн. About his own game. Falcons болохоор Skater Snaking, Where something like Skater Snaking Тандрагаас за тэгэнгүүтээ нэмэгээс Malrine, Amar, Creed гэсэн хүмүүсийг бол Quest Shopify Rebellion-аас аваад for your own. бүрэлдсэн байгаа. Энэ Falcon-ы хувьд бол бүр дэндүү сайн баг байлээ. The only hero that buys that item, right? Айгуу гоё байлээ. Item is amazing on him. You always get 9 Pandas нь болохоор үндсэн бүрэлдэхүүнээс Kyotakas хооло Ramses 3 байгаа. Тэнгуута position 1 дээр Bait гээд Dendiгийн багийн carry Vitun-ыг авцсан. Vitun ер нь дажгүй carry. Гэхдээ солотойгоо нэг л тохирж өгөхгүй байгаа харагдацсан. За тэнгуута хамгийн сүүлд Gambit тоглож исэн. Afoninjig болоод аваад don't lose your lane. 4 дээрээ тавьсан байгаа. You get the Ramses өөрөө offlane тоглож байгаа гэсэн үг. care who Ийм байгаа шүү. I think that's a inherent advantage for the team that picks it. Yeah, but what about all these top tier heroes? Grimstroke is completely ignored. Why would you? За энэ тоглолт эхлэхээс өмнө би гээс LGD-гийн драфтыг хараад байгаа хүмүүс бүр айгүй их Four, LGD юуны драфтыг хараад байгаа. picking up Earth Spirit. So that's gonna be, could be. Чэний авцсан юм шүү дээ. Чэнийг нь хүмүүс ч өгдөг юм да. Position 4. Having Chen play against Weaver, you know that you're not gonna have Монголд тоглохгүй хөө. down.
Монголд зэдэг Дотогийн баг байхаа болцсон доо. Дотогийн л кастнууд яваад байгаа. That was banned. LGD prepped for it. Oh, it's banned. Never mind. I'm just looking at the other screen. За дараагийн Big Face-ийг хараад байгаа. 3 бат хараад. Well, that's why LGD did it, right? It's not about of those situations where I say it after I see it just to sound smart, but so to me this says this Fever is going to be position 1 most likely. And then you got the flex of the Earth Spirit depending where he wants to be going. Pretty nice to have both of these heroes to react to Chen's moves as well. We've seen these Chens kind of pivot from the safe lane, go through the twin gate, pressure enemy safe lane tower, maybe swing into mid with a creep as well. So having heroes that can either TP react or have mobility abilities to get into position quickly to react to what Chen's doing can be very handy. But you do have to worry about wave clear, death ball, some way to kill off Chen creeps and the inevitable push coming, especially since you've already said Kasane is a specialist when it comes to zoo heroes. You can easily see a Beastmaster or a Lycan, something along those lines for him. Yep, I want to see some kind of a control from the mid lane, some Fever type of a hero. Not necessarily right now. There's also another one that I like that Brian likes to play. That's Ricky, just to have something to force this Fever to use an early BKB, because if Fever's having a free reign in fights, that's gonna be quite a lot. And there's another hero that we did not mention when we were talking about immersion. His Rubik was always really good, and there's some good spells to steal, mostly Shikuchi in this. Өрөөмөнд хай. Тийм Монголд ч одоо CS:GO энэ л багтай байгаа. Дотогийн баг байхгүй. Энэ тэгээ дээрэс нь гадаад тоглолт явж байна. Мажорын тоглолтод Монгол баг ороогүй. Shaker, Rubik. Okay. They need some extra lockdown, and most likely prepping that this Earth Spirit is gonna go to the mid lane. So having something to lane against Earth Spirit, I like what Tundra did already. Yeah, put the tanky boy in there. За болсон бас үндсэн тоглолт руу гараа, guys. Зөвлөг үндсэн тоглолт болохоор юу? Liquid бол IG гэсэн тоглолт руу орно. За, юуны төрөнд IG-ийн Magnus гэдэг сонголтыг бол хийчихсэн байгаа. Magnus-ийн тухай бол зөндөө хэлсэн. Хүснээр рефлекс нь position 1 2 3. Энд рефлексж байгаа. Нэмээд өндөгтэй. Өндгөө хамгаалах RP-тэй. Нөгөө талаас Liquid-ийн хувьд бол Lina Trent гэдэг драфтыг хийцэн байгаа. Lina бол өндөг зөхөх потенциалтай боловч spell damage-ээр бол тоглоод байгаа. Liquid-ийн мэд Nisha-гийн Lina байх хэвээр байна. Энэ гэтэл Lina-гийн өстө гоё л юм байна. Айгуу дажгүй харагч юм. Ending stage safe lane-ийн дуу дээр Trent Morphling гэсэн сонголтууд орж иржээ. Lina versus Morphling actually has my favorite rival response voice line in the game. Whenever she kills Morphling, she says, "I thought we were Steam friends." Oh my god. Oh my god. It's a banger of a line. That's a very meta line. It is. I love breaking the fourth wall a little bit. I mean, this is a draft you don't get to see a lot now. Tokyo байгаа мó? Beautiful. Laguna and Finger. Just the insta gib on hand. Tandrad Tokyo байгаа мó? Toronto Tokyo бит бүүм дээр байгаа шүү. Toronto Tokyo. Тандрагийн бүрэлдэхүүн уг нь дүнгэд сая хэлсэн. Жохоо ухраагаад үтсчүүл болно шүү. Хай мажа. Гүн. Liquid Cyber Light байгаа. LGD-г хэлж мэдэхгүй байна. Тэр Тандрагийн ерөнхийдөө бол хүмүүс өгдөггүй драфтыг нь л хийцэн дээ. Яг Spectre орж ирсэн. IG-гаас. Spectre-ийн гоё юм яалтчихгүй. Lina-гийн өдөөс гоё, Trent-ийн өдөөс гоё, Morphe-ийн өдөөс гоё. Line-ийн өдөөс гоё. Гэхдээ яг гоё биш дээрээ тулах юм бол бүгднийх нь өдөөс ч гэсэн гоё биш. Бууж ирэхэд нэг нь Hexтэй шууд illusion-ыг нь байхгүй болгочдөг. Magnus-тэй import farm-д нь
Тэнгуут мөртөө бол position 4 болж байгаа. 4-ийн мөртөө байгаа бол энэ бол offlane Magnus болох нь тодорхой. 5-ын Phoenix-тэй Spectre. Cevlin-ийнхэн дуу бол нэлийн пассив талдаа дуу байгаа. Dynix stage-ийн жоохон сул дуу. Тиймээс сүүлчийн пикер Team Liquid дээр offlane-ийн батар орж ирэн Cyberlight-ийн батар. Энд зүгээр юу ч болоогүй шиг Timber ороод ирэхэд бол утгагүй л харагдчихна. Яаж чадахгүй Timber-ыг. Тиймээс бандах юм болов? Team Liquid-ийн хувьд бол Primal Beast-ийг бандсан сүүлчийн бандаа орж байгаа. IG-гаас Android бандчихж байгаа. За Zeus бандагдсан. Топсон байхгүй. Өдрийн мэнд. Oh, that is fine too. Yeah, that is fine too. But DK into Morphling is like also kind of not that great. I feel like, but it's definitely good against the Lina in the lane. But the way you're playing DK now is you sit in a lane, you get a minus and you farm. You know, I'm not sure how that works with a. За шерэсэн хүмүүстээ баярлалаа. Шэрэгээд байгаа guys. He's still gonna need to farm, you know. Like YouTube-ийн хэдмэн лайк дарсан үгүйгээ subscribe хийсэн үгүйгээ шалгаарай. Лайк гэдэг Kn1fe-т нь хууртан дараад явчихсан. You have a specific budget for your team. That's actually very. You cannot exceed the budget. No, you cannot. You can't go in the red. Okay, that is a budget heavy. YouTube байгаас цаа. I mean, it's a ABC Sports гэдэг YouTube дээр явж байгаа. I said they move the Magnus to mid, pick a hero that can deal with the morphing and have a good lane. Even though Kn1fe Magnus болчлоо. expensive end of it, but NTS Magnus биш үү гэнэ. if the offlaner gets a good start, they get a Kn1fe Magnus болчлоо да. but it allows the Spectre Үлчи пик дүүм орж ирснээр. Нөгөө талаас Red King. Wave King Окей. against Spectre. Kn1fe. I mean, Wave King against Doom is already like a good matchup. Yeah. Энд гэхдээ бүр утгагүй Timber game байсан дааг нь. 3 core морын хардаа. Хоёр спортон ч гэсэн яаж чадахгүй. Хажуу талдаа Lion-тай мөрөдлийн Timber game байла. Юу ч гэсэн Red King гэсэн батар авсан. Энэ Doom гэдэг батар сүүлийн үед нэлээх ороод ирсэн. Ирдэг болцсон. Ялангуяа Morphling-ийн өдөөс орж ирж байгаа. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ батар дүүмцэн таргата Ancient-ийн үлти шиг цоснох потенциал нь байхгүй болгочдөг. Because they have a Lina, which is gonna farm a lot. You get travels and you wanna get to Item бол хэрэгжилж болно. Wave King offlane. Тиймээс Morphling-ийг бол ялбархан алчих боломжтой болсон байгаа даа. High budget hero. That's true. Especially since more High budget Lion too. Дан гэнэ. Окей. Supply хийж. Окей, баярлаа. high budget. Does he need a dagger this game? Oh yes, of course. The shard and all 5 blade nails. Very expensive. Because I don't really see Liquid needing to initiate team fights that much. So aren't they just kind of gonna sit back and wait for Mag to skewer in, Doom to blink in, Spectre? The onus isn't on Liquid. Exactly. I think you still have to play around his timings from G2IG, which again, if you're kind of trying to start a farm war, the Doom can keep up, but like I feel like you're gonna get a lot just if the Raid Kings just allow. Ямар учиртай тэмцээн бэ? Major-ын тэмцээн. Major. Ир нэгийн тэмцээн. Major гэхээс өөрөөр яг юу гэж тайлбарлахыг хэлж мэдэхгүй л. So we have to wait for late game. Малайз улсын Kuala Lumpur хотод болж байгаа. Could you be any more of an Asian? Major-ын тоглолтууд явагдаж байна. Энэ оны сүүлчийн Major. $1 сая шагналын самтай тэмцээн. Still room for improvement right now, but I want to see what kind of opening we have with our very rare casting duo, Owen and Cinderin. Hey, thank you very much, Whoa! Neil. Hello. How often do you get to cast with someone the same height as you, Owen? That is true. It's very surreal. The camera crew are just so happy. Oh, it's so easy to set the frame today. That's very nice. So I'll let you two make eye contact for this game number 1. We'll see you later. Thank you very much, Neil. Yeah, looking forward to this one, Cinderin. Liquid up against G2IG. We've just had the drafts coming out, and as we saw, with this sort of the way that they ended, having this Wraith King as the last pick for Saberlight. Do you sort of agree with what the panel was saying in the direction you think Liquid's going to be going then with this draft? Yeah, I think this game by nature is just going to be really slow. I think both lineups, sure, you have a little bit more initiative on the side of G2IG, but I don't really. When I see a lot of these Chinese teams pick Doom, they don't mind going late game. You have Doom spec. Are you worried about going late? I don't think so. Magnus as well. They've got the team fight as well. That late game wombo combo, right? A supernova, an RP to set up. There's a lot of things going for them. Yeah, I think that's a fair point as well, is that Phoenix can always be that wild card in the late game, right? Where it can technically become a core as a support hero. So, yeah, I think both teams Spirit are байхгүй. gonna make it kind of slow here. Liquid-д 33 орсон чинь 33 нь визний асуудлаас болоод Team Liquid. I feel like Lion and Treant
don't have the most obvious synergy. Train has Хоёр улсын хоорондох term as well as 1 and 5. зөрчилдөөний улмаас визний асуудлаас болоод Minus 1 and 2. ирж чадаагүй. Тиймээс Cyberlight хурж ирсэн байгаа. A lot of the times when you see Train played as a 5, you pick it with a 4 that's like very farm intensive and explosive that takes advantage of overgrowth. Like Train Phoenix is a classic combination. I mean, You have like he this takes big ulti, advantage right? of overgrowth. He gets the shard, he gets in there, he's draining. Oh, If he they're drains overgrowth, they everyone. can't hit him. You're right. Actually, Lion does need Well- dagger and plate mail. I've read 2 plate Well, mails. you don't I need the believe. plate mail if the enemy team's overgrowth, right? That's Because they're not even hitting you. So what do you buy then? What are you gonna spend your gold on then? Well, you get the Midas and the Ags, of Oh, course, and the E-Blade. right. You know, I've played I'm a sure couple of Boxy pubs. understands. I've played a couple pubs with you. You have some innovative builds. The no raise Shadow Fiend with Morbid Mask and your That was so long Furion ago, but Dagon it's Rush. still good. Mid Furion, not terrible. I would defer to you as to what to buy on Lion. Энэ тоглолтыг үзнэ guys. I think you have the creative mind for a game like this. If you have Well, all the gold in the world, I what do you hope buy? Boxy's creative as well. It was mentioned. I did, of course, when we were getting the flight over. He was on the. Энэ яг хаа Магнусыг би офлайн байх магадлал хамаагүй өндөртэй гэж бодсон. Ленагийн өөдөөс тухгүй тоглолт өсөхгүй байх гэж бодсон чинь хамаагүй тоглолт тийм нотын төсөө. Ленагийн өөдөөс Магнус ч бүрстэй байж болох хэцүү бах та. Bit of a mic issue on the side of IG, so a little bit of sound being fixed here, as you can see in the on your screens. Yeah. Ready to go. I guess overall what we should also be thinking about in this game is that both teams are 2 and 2, right? So Yeah. this is a series that is very likely to determine which of these teams has a chance at upper. Yes. 2 teams will go there. If Probably you not gonna make 2-0, if you Not 2-0 both of this them at least. series, then you're pretty much. I'm not gonna say you're locked in because you're not, but your chances, because this is like for both teams based on how the tournament's going so far, this is gonna be one of the hardest matchups. Хай. So if you can get a 2, Юу уншаага. that gives you a really. Бид 2-0 мэдхгүй. bracket, whereas an 0-2 putting you at 2 and 4, you risk potentially even elimination here. Do you think a draw is good enough if you want to go uppers, Not to right? guarantee uppers, no. Би та хэдэд ер нь нэлээд ойролцоо гэсэн тоглолтуудыг л дандаа гаргаад байгаа шүү дээ, тий. Санаж үл өчигдрөөс хойш ер нь миний гаргаж байгаа тоглолтууд дандаа нэг болоод л яваад байгаа шүү. Ойролцоо л гэж бодож байна. Гэтэ аль нь ч яах юм баг. Тэр үеийн тэнгэрл мэдэх бах та. There's just a lot to gain from a 2-0 victory right now. Boxy. I gotta say, if you put me on the spot, I kind of like what IG are bringing to the table a little bit more because I think so, right? I just see more of a. I look at their lineup and a lot of the time I'm like, this is too greedy. Like you see these heroes. Ниша царайлэгтэй. Мэдхгүй за нөгөө нэг царайлгаа эхэллээ. Зарим нь сарамгчин шиг л гээд идэг юм билий. It's the matchup that they're playing into, right? It's the fact that as the panel was talking about, Liquid are kind of playing slow, and that's the type of lineup you want to face if you're playing Magnus, Spectre, Doom. You're fine if the game is slow. So I think for Liquid side, my player to watch in this game right now is probably going to be Insane because I think this hero can really offset the balance of the early game. The first 10 minutes, some good gate plays, moving around, using living armor to win lanes and get ahead. But I think as we saw on the stats, it hasn't been doing that well so far. Right. Мафныг илүү драфт айлна гэж бодож байна. Мэдхгүй байна. Ленээсээ хамаарна. Ерөнхийдөө бол IG-ийн драфт нэлийн greedy драфт байна. Doom offlane-тэй Spectre carry-тэй. Яг хаяада нийлээд нэг юм хийх боломжтой ч гэсэн setup бэлт хүн жоохон геймгүй болчих юм бол бүгдээрээ фармдах гэж хоошоогоо суучгаар юм байгаад тах юм. Хараа Doom, Spectre, Magnus гэдэг гурван бат руу гадаг байхгүй. Гурван корн. Тэгэд миний толгой дотор бол Magnus хэрвээ гол дэрж ихүүлэх юм бол тэгэл оруулаа хоошоогоо сууж фармдал зогтаагаал зү. Гүү юм болно л гэж орж ирж. Тэр овер мовер бол мэдхгүй. Боломжтой байх. Magnusтай болохоор high ground defense сеттэй. Удчих юм бол Spectre, Doomтэй. Network-оор бол тоглож байна. And we have just paused the game again. So, do you keep holding? I was just getting comfortable. We were playing the music. We had the lovely screen in front of you all. Oh, they're resuming. It was it's all good. It was bait. Never mind. It was never repaused. It was ready to go. Kn1fe has apologized, and we should be ready to start. As the G's are being called here. The G's to indicate the start, not the G's to end the game. Don't worry, didn't just miss the whole game. This because if anything, this one could be quite a long one, right, Sind? If things don't fall out of control for either side early on, both teams they could prolong the end of this. Yeah, I guess one more thing to talk about in terms of tempo here is, as the panel was talking about with Spectre, etc., and IG being able to, or perhaps
they felt like the onus was on IG to get stuff done. I don't know if I fully agree with that, but I think I do agree with it if mid lane goes the way that it could, right? The Lina as the direct counter pick to Magnus. За. Initiate хийсэн баатар нь Phoenix. Icarus dive хийгээд амтсан 2 цохилт очсон. Үхсэнгүй. За first slot болсонгүй. Teams to hover around, same to be said for IG, but I don't think there's going to be any further fight out around the spot. Have we seen Magnus versus Lina yet this tournament as a direct lane matchup? I feel like we have had a few mag games and a few Lina Yeah. games. I mean, who do you normally sort of say comes out on top? I mean, it that should be the Lina. 3 стантай 3 станаад авцуулч уу да. Liquid went for, right? They overall for or Найдсан вардны мэдээллийг бол авсан. was the first pick of the draft, but there was their Boxy. immediate response to the mag pick. They know Болоод устгачлаа. to say playing it most of the time. Nothing to say. Ой, юу болж байна? Thought maybe he was going to skill skewer and try to kill there with Monet, but Yeah, I wonder if it was Устгах нь бол устгасан. Yeah. It was kind of, Boxy had given away that he knew it was there. За Мики гараад ирсэн. Still able to get the Бобока. that one, Liquid. Earth Spike-ын дээрээс bounty-г нь очиад авчиж байгаа юм байна. Not quite Авч амжаагүй Мони авсан юм байна. За зүрүүд 2 stand дээрээс Garnat-ыг шидэж байгаа Мониг зөхиод эхэлсэн. Мони нэлээд хэцүү эхэллээ те. Энэ дээдлийн лэн ялчгүй нэлээд жоохон пассив лэн байгаад байгаа. Phoenix, Spectre гэдээ бодохоор хүн алах потенциал нэлээд муутай. Өөрсдөө л хөл алдахгүй л өгөх ер нь боломж байхгүй гэд буруудахгүй те. Headshot-ыг алдаж байна Бобока. So some early damage being taken by a couple of IG's heroes coming into this laning stage. I feel like Deadshot has become the new hook, you know, where it's like when you miss it, it just looks so bad, but it's actually kind of difficult to hit it a lot of the time. За Магнус лэнд ялчгүй хэцүү. Тиймээс аль болох агрегоо татаад хоёр талаас This bottom мили отор болохоор нөгөө нэг Morphling has a дэмэж блоктэй байхгүй юу? Цэргээс одоо орж ирж байгаа дэмэж нь Магнус дээр хамаагүй бага байгаа гэсэн үг. Танкич байгаа. Тиймээс агро татж байгаа хоёр талаас цэргээс дэмэж авахыг хүсэж байгаа. Ингэх юм бол хамаагүй тухтай лэнд нь Линада ч гэсэн маш их pressure очихоор голын лэн бол нилээн л I still just have my үзээтэй лэн болж энэ доо. how well Nisha does against nothing to say in this one because I feel like theoretically speaking Lina X-Novaгийн дахиад өгсөн байна. Айтма тэгтээ зөөгөөд өгчихсэн. Icarus давын дээрээс Boxy нилээ урд эвгүй гიშгсэндээ үхээд өглөө. G2IG as X-Nova and is able to take down Boxy. Айнтэлэн нилээ агрессив тоглолтыг гүйцэтгэг нь ялчгүй. Тэгэнгүүт хажуу талдаа Виката болохоор момент хүлээх гэж нилээн хэцүү л байгаа. How did they kill him actually? It's a Phoenix and a Spectre. Харин тий яаж лайныг алчвал гэдэг байна. Ер нь бол яг үнэ. Лайныг яаж алчвал гэдэг. Stun each. So I wasn't even looking here for a kill. I was like, this is not going to be the lane that anyone dies in until level 2s come out at the very least. But IG somehow found Boxy in a weak moment there. Boxy мэн нэг л тааруухан байгаад тах чинь хөдөлгөөн чинь уг нь миний айдол шүү дээ. Sending anything out just yet? Not quite. Ингэж тоглохыг харах чинь ямар ивгүй харагч. I guess it's just fast tranks, right? Like you're just gonna try to trade with the line as much as possible, exploit the fact that that hero's kind of. Голдны шээ өгчлөө яаж? You weren't going to expect that one, were you, Sin? What? Тэр дахиад өглөө нишагийн. She's solo. Am I out of touch? Дахиагаараа цэргээд чирсэн юм байна. Таварлаа оруулахгүй гэж. As well, I think maybe nothing to say. He's also a bit surprised that he got away. Яаж ийм болчихвоо? За Хексцэн импилцэн. Зодод алчнаа энэ дэр бол. Getting taken out there by the final. Cyberlight-ийн 2 хүрдэг тайминг скелтонуудаас өглөөлсөн байсан. Алхаад бол амархан байх болно. That is just so surprising to me. Like that's what's really interesting about seeing these matchups. Дээр станц X-Nova дээр цохилтууд амжилттай стан шидэд өгөж таарна. In general, but X-Nova гаснаар киллний харьцаа бол адил 2 болж байгаа юм байна. Aggressive under the tower. Saberlight's able to take down X-Nova. So starting to pick up the kills there with that double stun duo. Наста төсөөлөг юмнууд боллоо шүү сая бол. Lion definitely one of the weaker lane position fours that for that particular reason doesn't get picked that much, but Wraith King really couples well with him. You just do so much damage with the skeletons during the lockdown of Lion, so kind of compensate for his weaknesses with the offlaner in that sense. And yeah, that's why they can pull it off here. It's a combination of he's great with Wraith King and the enemy safe lane is relatively weak. So finding a couple of nice kills there, very good. Inside of Liquid. And bottom lane is going to be relatively quiet, like we talked about. Like, this is a lane where Morph is going to farm. It's a lane where Doom will get what he can. Obviously, Trian's Яа дээшгээ ирсэн. primary task here is to just try to slow Last hit-ний 1-р бол Morphling 2-р Red King гэсэн байдалтай явж байгаа. both cores in these lanes are farming pretty well. Бобока доош ирсэн. Net worth mid despite being solo killed by Бобокад шинэ хамтрагчтай болох хэцүү байсан баха анч та. XXS гэдэг тоглогчтой. Nothing to say. Is out of the Бараг 6 жил нэг багт тоглолоо шүү дээ. Анхныхаа карьерийг эхлүүлснээсээ бараг дуустал нэг баг байх юм байх гэсэн чинь ингээд салцсан явж байгааг харах. top of
Inching toward the right. He just Астрын бүрэлдэхүүн хэсэг тоглосон та бүхэн мэдж байгаа хүмүүжлийн TI-аар. Boboka XXS гэсэн хоёр дуу. actually bullied him away there. Хамгийн удаан хамт байсан дуу, хамгийн их матчийг хамт хийсэн дуу гэж явж исэн. За энд Kn1fe алах гэж оролцсон. Амжилтгүй аа. Голд Ниша энэ бүцний өнөөс тоглолтод оролцож байна. Элэсийн ста амжилттай. Тэр нэг левелтэй хоёр левелтэд үхэх бол ингээд бүр амар илүүлээ нөхгүй энэ лэн. Grab a smoke and go there, or maybe. Яаж үхсэн юм бол тэрийг нэг тэгж жагаад ухрааж үзэх юм байлээ те. I would say that should be a good. Мань камерамен бидэнд харуулаагүй. For IG. I guess Mag is likely to hit level 6 first. So with a potential RP skewer play, any rotation from any hero really could lead to a Lina kill. That hero is, you know, relatively fragile, especially early on in the game. Lina doesn't have the most health. Her move speed isn't the greatest, especially. I guess boots are coming out now. Yeah, so that's going to help a great deal for Nisha in that regard of not getting. Яа дээдэл дээр скелтоо гаргаж байгаа үзэхэндээ. Импилиг хийсэн. Red Fire Blast-ыг хийсэн. Моны дээр тоглолтуудыг хийсэн боловч эргэж хараад Моны 2 киллийг хийлээ. За дахиад авраа Cyberlight-ыг ална гэж байна. Тэр ч яриад эндэх баха. Петитэ Баатар шүү дээ. Голд Ниша Ken бүцээ хорд авахгүй болол Мананы аргуутай тоглолтод бол оролцоод байгаа. За бокс рефилцээ. Despite nothing to say, getting that early kill against him, CS advantage still very much there for the Lina. This is a very natural timing for Lion to go refill anyway because he's going to be. Хятад баг житүү IG. Угаасаа хятад орог штэ IG чинь. Яг 3 малайз 2 хятад тоглогчтой. 6-гийн поворын дидий гарч ирснийг харсан Kn1fe дээр slow орж ирэх гэж оролцсон. Оо ямар гоё дээд чат ороод ирвэ. Kn1fe гэдэгтээ удаашруулчих юм бол алчгаар харагдаад байна. Бокси ирсэн. Удаашруулсан боловч бокси эргээд өөрөө хойшоо алхачихлаа. За тиймээс Magnus аюулгүй гарсан. Yeah, Liquid kind of weren't fully correctly set up for that, right? Boxy was behind the tower anticipating that he would be able to find nothing to say there, and he just ran straight down to the rune and took it in front of them. Yeah, I think it was sort of like the big brain play for Nothing to Say, because maybe Boxy was anticipating that Nothing to Say would back up and go for his own bounty for the refuel because of the dangers. За Boboka ядаж үзэхэндээ. Яа ямар амар сонир miscommunication болоод на дөрөвнөөс хойш. Газар дарах хэрэгтэй. Оо маш гоё. RP-г нь боловсон. Гоё хексцээ. LSA холбогдох юм бол Лагунадад алчих боломжтой. Гисэн чинь RP-ийнхээ хойноос skewer хийгээд амжичлаа. Лагунадад зодоод алчиж болно. Лина Аркийн бүцний ирсэн манаа нь үрхээр байсан. Юу болоод нар Liquid. Liquid чиг биш вэ гадаг шүү хөөе. Хэдүүлээр нь Liquid-ийн тоглолтыг үзээгүй юм байна тий. Яагаад энэ чинь? Мики бол ялчгүй ихний айтем шууд линк авах хэрэгтэй байд өмнө өдөөс тоглож. Spectre ч гэсэн айгүй төвхтэй бууж ирээд орох гэтлээд. Nothing to say is not going to go for this rune, right? It's too dangerous. So as you said, the big brain play is to actually do it. Just actually go for it. But he had the intel because of that good ward that they had placed defensively to get that 6. Яа тоглолт. Нэлийн сонирхолтой өргөлжилж байна. Дээдл дээр олон хороос хэрэгтэй. Earth Spike-ын дээрээс орж ирсэн. X-дэд гараад ирэхэд Insane Yaug нь бууж байгаа. Тэгээ Cyberlight Magic дараад маанаг юм байна. За гутлаа шилжүүлж байгаа дистантцсан. Ингэснээр бол цэвэрхэн нэг kill Cyberlight дээр орж ирж байна. Дээдлийн таврыг хүчээр авах нь да. Эргийг хойш нь чирж байгаад хоёр спорт нь өрөөд ирсэн. Чал түүхтэй хүмүүс тоглож штэ guys. Kn1fe байна. Хэдүүлээ сайн нэг сүулт нэг бичлэг харсан баг. Бамбрууштай цог. TI-ыг сууж тоглолтод оролцсон. Kn1fe. Гонигт түүхий хийсэн. За Magnus дээр орж ирсэн. Hex амжилттай, Laguna амжилттай. Охид алах нь бол тодорхой. Boxing-ийн rotation-д гоё болж эхэлсэн. Kill-ний харьцаа 4-4. Position 4 дээр нь Boboka явж байна. GT-г алах боломжтой харагдаж байна. Adaptive Strike-ийг харангуулсан. За ороод ирсэн kill. 5-4 гэсэн kill харьцаатай. За Boboka хэдүүлээ Jiraxin fan гэдгээр нь сайн мэдэн штэ. Borax гэдэг нэртэй TI-д оролцсон. Өмнө жил Jiraxig юу яадаг жил? Зодог тайлдаг жил.
you're going to get Monet up to level 6, but who will he Уг нь энэ хятад тоглогчид чинь бүгдээрээ хятад тамирчнаа дэмжиж одоо ерөнхийдөө бол одооний position 4 хятад position 4-ийн бүгднгийнх нь яг idol нь бол дандаа кака байдгийн штэ. Тэгэнгუთ Обока Jiraxin фэн байгаа. За дүүм орж ирснээр морфлинг унсаа. Дугаас дүмдүүлчихвэл шансгүй. Морфиг баг дүүмээр солоотх нь маш амархан болцсон байгаа дах шиг байгаа маа. Кн1fe хаас амархан гэдэгтэй адилхан л болцсон байгаа. За бокси 5 левелтэй. Фингэргүй. 2 левелтэй Hex, 3 левелтэй Earth Spike-тэй болохоор мананы хааслыг шийдэх гээд Clarity болон Mango бол маш ихээр авж байгаа. Тийм болохоор гейм нь амжилттай байхгүй бол Blink нь бол нэлээд хойно таймingтай гарч ирнэ. All these crazy things going well for G2IG, which they do need, as I say, with the slight deficit that they're playing with so far with regards to how much. JT nothing to say Kn1fe гэсэн 3 Alliance тоглогч. За тэгээд Money гэдэг Tad Carry Obokатай нийлээд G2IG багийн хүнсчтэй. Money-г одоо бол өстой хинч марахгүйгээр Хятадын номер 1 carry-гээд нэрлэж байгаа бах. Гэхдээ өчигдөр Ами бол Extreme Gaming багт эргэж нэгдснээр одоо бол яг энэ яриан дээр дахиад баахан хэрүүл гарна. Тиймээс өрхий. Earth Spike орж ирсэн. Waveform дээрээс орж ирээ зодод алчий гэсэн бодолтой өөр төр нь эвгүй байдал орсон. Лотос дараад гараад явж байгаа. Бокси ямар гоё хэлсэн инстан бэ? Бокси гэхдээ гарнатанд үхээд өгөхөр харагдаж байна. Мике үзүүд үзье гэсэн Adaptive Strike 1 секундны кулдаунтай. Тиймээс Kn1fe-г бол алж чадсангүй. Хилний харьцаа 6-6 алж байгаа. Яманы ч одоо ranged батруудаар л нэлээд алдартай байсан шүү дээ. Дрөө, снайпер, өөр юу вэ? Анх бол LGD Forever Young гэдэг багаас амжилтыгаа гараад эхэлсэн. Тэр үед нь бол багт нь бол ерөөсөө тийм Forever Young манг хүм бол ерөөсөө байгаагүй. Дандаа хөгшчүүл. Одоогийн дандаа коучнер Kn1fe, Inflame, Super, Shawba enter нэг баг болж тоглож исэн Forever Young-д. Ганцхан залуу тоглогч нь Money. LGD-гийн Gaviat coach Shawba ч одоо Money-гийн position 4 байлаа штэ. За Insania. Яа, сүүлчийн мөчөд гейтлээд амжицсан. Тоглолт бол нэлээд тэнцүүхэн явагдаж байна. Яг ийм тэнцүүхэн тоглолтод голын таврыг хэн төрүүлж авсан хамаагүй том талбай тоглож давуу талтай болж эхэлдэг. Гэхдээ IG-гийнхэн бол угаасаа late game рүү зорихоор батрууд байгаа. Magnus-тай, Doom-тэй, Phoenix-тэй, Spectre-тэй. Удах тусан л өөрсдийнх нь хүчин улам бүр сайжрахаар батруудтай. Энэний дараа ямар тоглолт үзэхээ шийдэггүй л байгаа. Тэгж байгаа шийдэн дээ. Энэ Twitch-ээс үзэхээр байж байгаа хажуу талаас нь юм гарч ирээд шүү guys. Sorry. YouTube дээр үзэх юм байхгүй. За stack-ыг нь аваад network бол жоохон холдож эхэлж байна. Money-гийн хувьд plate mail авсан дараагийн айтемны сонголтоор Radiance авах гэж байгаа. This is probably going to end up being a 15-minute Radiance treads, something like that up here. This pretty solid result. It's just pretty wild how nothing to say and Monet are still falling behind on the gold. Maybe things will change now with the Blink Dagger pickup. За тоглолтын 13 дахь минут явагдсан. Хоёр талаас бол нэлээд сууж тоглож байна доо. IG-ийнхний хувьд бол ууг нь дандаа том ультитэй. Хүлээгдэх ультимейттэй батрууд. Тиймээс ультигаа байгаа тайминг дээр смоклоод очиж акшн хийх гэж оролдох юм болов гэсэн чинь ерөөсөө тийм бол болохгүй л байна. Нөгөө талаас Liquid-ийн Trent-тэй Objective-оо сайхан хийлдэж ягаад Tower-ийнхаа ардлаар фармдаад Morphling-ийнхаа айтмыг бол хүлээгээд яваад байгаа. The play onto Morph and Wraith King is a bit trickier, right? One of them is going to have 2 lives, the other one is definitely going to use attribute shift against Doom this time.
So I think the Lina is who you're primarily looking at, but accessing that kill is probably going to require a smoke. Another power run though for NTS. Got almost all the runes this game. I think at least as a team G2IG one of the shield runes was picked up by Kn1fe, but pretty much all the rest have fallen into the hands of nothing to say. Atos done on Baboka, so has got that extra bit of catch and setup. Yeah, that's really Балуса чи юу н доото тоглох юм уу? Тоглоно шүү дээ. Юу гэж байгаа юм бэ? just time to assess the situation, decide if it's a go. Hi Roy, hi. For yourself, it's a no-brainer how this item is good together with the calling. It does provide a possible kill window on Morphling actually. If you out of fog can put a calling. За Магнусын блинк тайминг одоо үзье гэж энэ да. Тэр нөгөө нэг түрүү яриадсан юм нь энэ шүү дээ. Би тоглолтод эхлэхэд нэг л юм хэлсэн. Голд Магнус баларчвал ажигийнхан баларна гэд. Баларсангүй ерөөсөө 14 өдөр блинктэй. Сетап бэлдэх батар нь айгүй өрт гараад ирлээ. Cyberlight-ыг байгаа мэдээллийг авцсан. Оо ямар амар типид юм бэ? Cyberlight. Spider Sense. Very heads up move from Sable. I mean, they did have a fair bit of information, of course. They had seen that the Blink Dagger was there on nothing to say as he revealed himself, clearing out a few waves after he picked it up in the mid. And I guess that sort of moment of absence. Ойр тэмцээнд орох юм уу гэж. Тэмцээнд орохгүй. Тэмцээнд орохгүй. Орсон ч угаасаа. Would be going for him. Найзууд майзуудтайгаа тоохгүй л орох. Ой, Миса гой өндөр шагналын сантад тэмцээн байвал нэг орж үзэн дээ. Гой амтан цоглуулж байгаад. Нэс тэмцээн оролтоонд бол орохгүй. Эн чинь бойлсон. За. Cyberlight. Линк авах гадгүй гэдэг. Нишэт хийх нь. Хүн болгон л дааз жаргалтай фармд чинь. Юм дээр. Ад жаргалтай фармд атахаар нэг хүнд хэцүү байгаа. Боксид хэцүү байгаа. Pick off хийдэг батар алдсан. Бүгд фармд атах. Фингерчмээр байдаг. Килнийхээ ассист болон килнийхээ мөнгөөр дагер авдаг батар шүү дээ. За буруу батраас эхэлсэн. Үсчихсэн юм нь болчлоо та сая. За хилж амжааг байтал ороод ирсэн. Яа. Liquid. Уншаат энэ. Голд гарч ирсэн батар энэ бүр тодорхой болчлоо л та сая. Магнус блинктэй смоклоо дээшээ гүйсэн. Одоо харж. Liquid үнэхэр л Инсениагийн ухааныг үнэхэр яа да. Магнус блинктэй смоклоо дээшээ гүйсэн, смок нь фейлцэн. Тиймээс голын вейв дээр хүн барих нь тодорхой. Маш ойлгомжтой хэрэг. Хурдан алий гэж оролцсон чадаагүй. Өөрөө юу байдалд орсон вейв формыг гараа авчиж байгаа. Чадаагүй болохоор голд орж ирэх нь тодорхой байсан. Тиймээс Викагаа сая голд тавьж гаад амар гоё акшн хийчлээ. Харин зөрөөд өөртөө илүү хөдөлгөөн хийж Spectre дээр pick off гэж оролцсон нь бол боксыг өхөлд өргөж байгаа юм байна. Килний харьцаа 8-8 болсон. Obviously, it goes without saying that it's the win condition. The top net worth, being the Doom, is going to keep ramping up heavily with the Midas Octarine. Анда спортын тэмцээн дээр төрүүлсэн багтнаж гисэн. Ямар багч байлаа мэдэхгүй байна. Retri, Scrata. Үзэгчдээс 2 хүн аваа явцсан. Мань 2-оос та бас нилээн сандарч явах шиг байсан. Зөв нь хоёр тал малын цөмөлцсөн юм шиг. Хоёр талын цөмөлөхөр л хожигддаг юм дөө би чи. За Spectre Radiance бодохгүй бэлэн болох ч юм. As far as Liquid's concerned, maybe they want to try to delay that timing a little bit, looking for a smoke play currently. Let's see if they can find with this one. They're ready to enter into actually the triangle area. За Cyberlight дээдлийн лэнийг скелтоноор бүшлэнгуудаа шууд доотлихоо өргөдгөл рүү шилжээж явцсан. Одоо бол мапыг нь хумих гээд байгаа бидийнхэн. Яг тэгэхээр Morphling бэлэн болсон. Linkэнтэй нэмээд яашаага авцсан байх хэвээр үдид бол мантад өгцөн байх хэвээр. Энсийн ардлаар нь төрөд мэдээллүүдийг аваад байгаа.
of what Liquid's attempting here is Liquid bring the full squad down to the bottom lane. They won't get any kills, but they will manage to set up for the tier 1 to be taken. But as you say, G2 Норманы талаар мэдээл байхгүй. За скандад инсеняг явж байгааг л мэдсэн. Том гурвалжин гол алдчихлаа гэдгээ ухаарсан. Тиймээс зөрөө дээдлийн тавар дээр прешэр өгөх хэрэгтэй болчлоо. Тревелтэй ниша. Скелтонуудаар тавар дээр тоглолтыг гүйцэтгсэн. Одоо ингээд айлынхаа талбайг фармдаад байгаа болохоор нетворкийн зөрүү амар их болоод эхэллээ. Микэ голд аюултай бүсэд байгаа. Гарчдаг даа микэж өө боксын хажуудалд нь байлгүй авах те хекстэй дамжсан. Сайленсцэн гэхдээ дардсан байгаад байгаа. Эргэж хараа дүүндцэн өвжий орж ирсэн ч гэсэн хударчлаа. Амар хэлсэн юм ста дөрөв дээр ороод ирсэн юу вэ? Хөө! Дөрөв батрын хэлсэн юм ста. Фениксийг өндөг дараалахгүй алчлаа. Одоо тэгэхээр хөн Морфлинг алдсан ч гэсэн чарандаа үлдээд 3 юм уу 4 батар ална гэсэн байгаа. За чадсангүй. Йоо ниша. За зүрөөд доотлын тавар 2-ыг авсан. Энэ тавар 2-ыг скелтонтой авчих юм бол шууд доотлын аутпостыг эзлэнгуудаа нэмээд 21-ийн wisdom гэдэг хөдөлгөөнүүд бол орж ирэхэд хялбархан байгаад байгаа. Red King скелтоноо 2 дугаар скелээ дараа л гаргаж ийн ерөөс. 2 цэрэг авах юм бол 1 чарж цугларна. Тэгэл 2 дугаар скелет харчихна. За Terminator авах гэж оролцсон. За Phoenix зүгээр өгнө өгөхгүй л гэж юм да. Өндөгтөө. Судалтай байна тэнд. За тиймээс Terminator-ыг бол хайж байгаа юм байна. Ядаж 21-ийн Westmin аавна гиндэ инсеня. Энийг станж байгаа шууд алчиж болно гэж үзсэн. Silence дээд shot амар. Бобокагийн ямар амар хөдөлгөөн бэ. Инсеняг ч гэсэн харцсан. Инсеняг ч гэсэн ална. Моnig нэг kill. Cyberlight-ыг ч гэсэн алах юм байна. Хоёр алхад бол амархан байх болно Cyberlight-ыг. Йоо Бобока. Вэй! X намайг алчлаа. Cyberlight. Айнс ямар гейм бэ? Supernova was ready too. I think he really wasn't expecting to be in any sort of danger on the Phoenix this time around, but Saberlight identifying the one play that was there and very least trading, so well done to him. But as it stands, a good result for IG. За guys, хэд нэг удаа орчилгаа явчих. Facebook-оор үзэж байгаа админ лайка дараад share хийгээрэй guys. YouTube админ лайка дарсан, subscribe дарсан үгүйгээ шалгаад өгөөрэй. Thanks. Ганцхан секунд яаж штэ. За Цэнэглэлт таталт. Хэвийн хийгдэж байгаа 24-7. Түүргийн шурхаа гэдэг юм чи ерөөс. За энд хесттэй байж гараа. Арпит гад штэ тэнд арпиц хүүе боксиг реакшн. Яа. Бокси. Аимшиг хүн юм аа нэр. Наа чиндээс баригдхан тодорхой. Сая бокси орж ирээд арпитгт нь блинктж гарч ирснэ хексчж штэ. Багийнх нь хүмүүс коннектлоход хол скеурдэж аваачаад алах байсан бол сая шууд фейлдэд Магнус дороо өөр өгөх нь шүү дээ. Лагунад л фингердэл унаад өгнө. Юу ч болоогүй юм шиг. IG-ийн хөдөлгөөн гоё болсон гоё юм. Morphling ер нь бол бэлэн болцсон байгаа. Manta, Kn1fe, EKB excite-нуудыг бол туутах авч байгаа. Моныгоос арай Manta орж ирэхэд голд 3000 голд тавьчаад дутуу байна. AT орж ирсэн. Өвжидж жагаад бариад авсан. Өөрийгөө диспелчглээ жанглийнхаа айтмаар. Бокси орж ирсэн газар дарсан. Дахтаа барьж авч чадсангүй. Яа. Ямар амар тоглолт болоод нэ энэ. EP out. Мэдсэн, явсан. Яа. За line гэдэг батрын Earth Spike буюу Impel нь cast range нь холдчихсан байгаа 70-аар. Тиймээс нэг шүд илүү болсон ер нь бол газар дарах юм бол өмнө 4 шүд явдаг гэсэн бол одоо 5 шүд явна. Эндүү болоос идэг болсон. Илт мэдрэхтгүйц байгаа. Тиймээс чин дээр бол нилээх орж ирж байгааг харж байгаа.
they're kind of stemming the bleeding that is naturally going to come in these spots. All right, Baboka using the ult. YouTube нь Abyss Esports гэдэг. E-sports гэдгийнхаа дунд нь зайтай. Зураастай. Дундуур зураастай. Бага шүү. Энэ агним авахаар юу яадаг болт. Spell lamp өгдөг скиллтэй болно. Ямар нэртэй ч хэлээд чанга нэртэй. Ямар клок ч хэлээ. Тэр нь spell lamp өгөхөөс гадна дарангуут ингээд нисдэг болчихно. Фог хамаарахгүй. Өндөр газар руу авираад гарчна. Алхаж болохгүй газраар даваад гүйчнэ. Мод зодон дээгүүр нисэж чинь гэсэн үг. Ийм давуу талыг өгдөг. Бага. Hex simple. Фингэрдэхүү болох уу гэдэг сонголт. Boxy фингэрдэхийг сонголтыг бол хийсэнгүй. Boxy одоо угаасаа фингернийхээ чаржийг цуглуулах шаардлагагүй болсон. Одоо угаасаа фингерний чарж бол оройтсон. Тиймээс фингэрээ хэрэгтэй үед нь нюк дэмэж болгож л ашиглах зорилготой хүлээгээд байгаа. Spirit энэ тэмцээнд оролцоогүй. За голын тавар хоёрыг авч байгаа. Үйлбэрүүдээрээ зөхиод эхэлсэн. Shadow step in the Morphling pop blade mail and give vision to your mag because you can actually just get blown apart by Lina Lion. Like the amount of single target burst damage that Liquid has is quite scary for a Spectre. За бидэнд трендтэй баг болохоор таврынхын цус хэр их байгааг харуулж байна. Оо. За breaking. Агним аваад refresh авах. Cyberlight ийм гоё хүндээ. Энэ Cyberlight гэдэг хүн ямар ч гоё геймтэй байсан. Багийнхаа айтныг ерөөсөө мартдаггүй. Одоо хэрвээ вэ штэ. Өөр офлайн викано за. Өөр офлайн тоглож байгаа хүмүүсээс хэнийг зөвлөх вэ? Юу ч юм уу байх юм бол офлайн вика тоглож байгаад гоё геймтэй байх юм бол Diso юм уу AC аваад зодож модод эхэлчихнэ. За Cyberlight баг сая тэрвэрлдэнгээ алдсан дүүмтэй. Очоос та ихтэн BKB-гээ дарсан байгаа RP-га кастлсан болсон. Хос RP өөрөг нь хөвлөсөн байгаа. За V4-ыг Discover back хийх гэж оролцсон. BKB-гээ дарж байгаад хоншгоо Discover-д гарцсан. Тимээс Bobokag барьж аваад алдсан. Дараагийн таргетыг хайж байгаа. Бүгдээрээ гараад гүйчихсэн. Тимээс шууд рооруга зүгэлж болно. Шөнийн цагаар дээтэл дээр дөрнө. Nothing to say, still nothing to say. Юу ч хэлэх вдэ одоо сая. Тэгж арпитчвал. Блинктэй Магнус орж ирээд тэнэг хилцчихлээ сая. 2 удаа. За Spectre-ыг Вартан дээр бариад авцсан. Cloud Spike, хойноос нь Lessing Insta, хойноос нь Laguna Blade, дэмэж хүрхнөө ёо. Эртхэн фингэрдэх байсан. Даанч мана байсангүй боксэд. Лайны хувьд бол нэг асуудал нь ийм байгаад байдаг. Etherlens ч юм уу Force Staff авахгүй бол 3 скиллээ хийхэд мана нь баг заримдаа хүрдэггүй. Тиймээс мана дрейн хийж байгаа фингэрцэн. Lead mail-эн дээр өгчлээ. За энд биднэрт харуулхан дээ Nothing to say-г. За жоохон гацсан. 50 байгаарай. Арби тэр. Яга зайн сая орохоор байсан юм а Мики ог нь. Away farm хийсэн боловч Fog руу санраа идэж байгаа TP out хийсэн. Хоёр атаргаар авцаа. It feels like a bit of a high risk, high reward kind of play, where if it fails, the fight is just over. Like you just had to hard disengage, and otherwise you could have maybe, awaited the situation, see what happens, let the fight develop. You got a free reincarnation proc essentially. Өвжи бас ороогүй. Өвжи ерөнхийдөө бол мажорын баг биш юм шиг л болцсон доо одоо. Бүрэлдэхүүн ч гэсэн. Just a bit difficult to pull off all in all. So good result for Liquid, of course. They will grab the Aegis as you mentioned. Maybe put this to use to get, I would say, the mid tier 2 towers. Тоглолтууд нь их сайн болж өгөхгүй л байгаа даа. Ядж яг тэр Европын хэцүү бүсээс гарч ирнэ гэдэг хүнд л байгаа өвжиг хувьд. 3 визний асуудалтай. Израиль, Малайзи хооронд яахан асуудал байдаг болохоор виз нь гараагүй юм гисэн. Тиймээс Cyberlight stand-ын хийж өгж байгаа. Tormentor-ыг нь авсан, Beast-ыг нь авсан, Boxy 14 levelтэй. Микийг харсан. Эйдтэй баатар байгаа болохоор Микигээс акшн хийхийг хүсэхгүй байна. Ууг нь сая үзвэл дээтэл дээр трент байсан. Тэгээ бусад баатрын мэдээллийн инфо байхгүй болохоор яг айчлаа да. IG-гийнхаа.
crucial moments with big team rotations. Just avoiding trouble. Smoke again. Let's see if this time IG are going to dodge it. Mickey now with the BKB Lincoln's Manta around the Aegis. Incredibly hard to kill this morph at this stage. I think they're better off not trying to do it, IG. I think it's better to, you know, you have to go on other targets and kind of deal with the morph over time. All right, Senya with the fine. Sending up onto JT. JT will quickly slam down the Doom in order to make sure there's no over. Зя. Дүмцсэн уг энтринтиг анрейдсэн. Нэмэргүй өгөх юм байна. Cyberlight станыг хийсэн болов JT-ийн хувьд бол BKB TP out хийсэн гараж явчихж байгаа юм байна. Нөгөө талаас X Nova гарч явж чадахгүй нэ. Агуу надад үлдээж байгаа. Нишагийн кил болсон. Хилний харьцаа 15-15. Тоглолтын 30 дахь минут туунахгүй эхлэх гэж байгаа. Энэ хооронд Red King-ийн хувьд бол refresh авах гад л үгээд байна. Money болохоор Ives Gary. It's kind of an interesting situation, right? Because the team with the Aegis generally wants to look for fights, but Ives Gary юм зөв гэж юу? Яг уу энэ Ranged Batrууд Ives Gary-ийн өдөөс хэцүү, дээрэс нь өөрөө бас BT болох гэдэг Skadi авснаар. Skadi-нд орж байгаа 3 айтмын гурлаа. Цусыг нь нөхөд бол үйлчлэн. 2 ультимейт орбон хойлоо бүх атрибутыг нэмнэ. За тэгмүүд point boosterтэй. Усаа нэмчин. Гэтэ уг нь Abyssal байх юм бол энд сэвэлдэг баатар байхгүй болохоор шууд Ленаг өөрийн биеэр тусгачих боломжтой гэж үзээд байгаа би бол. Айл сонголтыг нь хийх юм бол да харж л бай. Obakaгийн хувьд шууд ультигаа дарж игаад айлынхаа triangle-ыг бол фармцсан гүйж байна. Obviously, not too much on the Onyx Nova, but this hero does have insane damage and teamfight capabilities with very minimal farm. So yeah, I personally am a little bit concerned for Liquid when this goes to stretch, but this is a game that their lineup can win even at 60 as well. Зэвж дарагдсан. BKB-гээ диспелцснээ шууд дүүмцнээ гараа явчих тийм байна. Энэ бол JT-гийн хувьд бол маш сайн тоглож шүү. Аван Баатар өөр дээрээ дуудаад өвжийг нь даруулчлаа. Маш том спейс гаргаад байна да. Ядж ихт бас хай граунд өгч чадахгүй маа Liquid-ийн Magnus-ийн өдөөс тоглож байгаа. Айгүй хэцүү. Нэмээд өндөгтэй. Судал их байна. Guys, та ямар өөд хүн бэ? YouTube дээр одоо ингээ 190 хүн үзэж чинь заяа. Facebook дээр нэг 160 70 үзэж чинь. Тэний айл айл нь 50 ч лайк өрөхгүй шүү дээ. Арчааш наатахаа. Ганцхан секунд яаж шүү дээ. За. Энэ одоо Bobaka олох гэж байгаа юм байна. Хилийг нь Mickey авчлаа зөвхөн. But I guess there's a bit of a dichotomy there, right? The Wraith King's build here is very supportive in nature, right? He's like playing aura style. He's going an extra YouTube дээр Abyss И дундуур зураас Sports гэдэг YouTube хуудсан дээр явж байгаа. Ууг нь description дээр линкнүүдийг дандаа бичсэн байгаа даа шүү. So again, as this goes later, Wraith King Ags is a wonderful item. It's incredible in late game situations. But his own like direct net worth to damage output, he's a lot more enabling his teammates to shine later on, and it begs the question: are you going to run into a wall of damage issues at some point if you're Liquid, right? You've got this bursty Lina and you've got the morph, but your supports don't scale that well in terms of damage. Lion as well as Trian. The enemy side, literally every hero is going to do monstrous damage late game. So. За nice. Талтаа ядаж ирээр лайктай л болчлаа. Тэжгүй шүү guys. Thanks. Энэ баахан төлхөвтэй хүмүүс Өө амт угаас вандах шаардлага гардаг биш. Хаяа хаяада нэг Kn1fe дараараа мараараа гэж бичиж байгаарэ. За, Money дээр Ives Gary фильм болж байгаа юм байна. Honest Knock down гэж байна. Ой. Нампракет гацаалч явсан. Тайван байгаараа хэдүүл цуг гатж байгаа шүү. Ямар ч ялгаагүй. Cyberlight-ыг оруулж ирсэн. Cyberlight-ыг 3 алж чадна гэж үзэж байгаа юм бахта өөрсдөө. Айгүй хэцүү сонголт байна. Тэгэхдээ одоо ингээд бие өгöd байгаа Баатрыг бас алахгүй байж болдог. Айгүй хэцүү л байгаад байна.
Cyberlight бүр алсан ч хүү. Line орж ирсэн. Тэнд бүр конфутчлээ. Force-ж орж ирсэн, Blink-ч орж ирсэн. Hex-н дээрээс нэг батар Galaxy модалтай байсан бол чадсангүй. Нөгөө талаас артал дээр нь Nisha тэр шууд дүүм ороод ирсэн. Nisha-г унгаачихж байгаа юм байна. Өндөг задарсан амжилттай. Nisha-г унгаагаад өөртөө салж байгаа. Moniгийн double kill, Train тунсан. Mike ч гэсэн зүхтах шаардлагатай. Blink байхгүй. Waveform дээрээс TP out хийсэн чи дээдл дээр гацаачлаа. Shockwave дээрээс татаад аваад ирсэн. Moniгийн triple kill. 2K network-ны лидтэй болж байна. Тоглоомч нэлээд хоржонтой болж байна доо. Cyberlight-ыг алах биш, Ward руугаа чирж авчирж хагаад Vision дээрээ байлдах сонголт байна. IG-гийн палаг хөдөлгөөнийг яа идэ. X наач яалчгүй ухааны үндэ. Эндээ Ward зооцсон, Skewered-ж авчираад Гена Line гэдэг хоёр отыг мэдээллийг л авчиж ин зүгээр. За боксыг алах гэсэн Hextley амжилттай. Rod of Fate-сэн дээрээс алсан. Хажуу талд нь VK байгаа гэсэн мэдээллийг авсан да. Agnew-ийн эффект ороод ирсэн. RP-дад Skewer хүлээж байгаа. Skewer-дэд аваад ирсэн. Унсан. Blink-тж амжин. Blink-дэд гараад явсан. Дахиад нэг удаа Skewer-д гэж оролдож болно. Урд талд нь Doom ороод ирсэн. Doom-ыг эргэж хараа стантцсан. Cyberlight-ыг ална гиндэ. Cyberlight эргэж хараад бас муухан харж байна. Үзэж байгаа. За үлтий гараа. Унаад өгсөө. Яа IG. Амар тоглож байна. It's one of his best. He's a very formidable Doom player, and yeah, I think he's identifying very well in the fights. What's my primary purpose? I think if he finds a Doom on Lina early on in the fight before she gets her spells off, to me, I'm already going to consider that fight an IG win unless you get a full-on reset for the Lina. Like, you just... Morph can't commit in with confidence and find enough kills in the meantime while Lina is out. So you're kind of in this awkward spot where, okay, Doom is out on Lina, we have to disengage, but they just... Мату илүү юу, Mike илүү юу гэнэ мэдгүй ямар хүн юм асуудаг юм бэ ч та. Хүн амтан тэгж хооронд нь жишмээргүй нөө. Тэгэх юм алах. Яа тоглолтын 36 дахь минут. Рошан авах нь дэ Мантатай Spectre. Ямар ч асуудалгүй. Рошан дээдл дээр авагдаж байгаа. Рошан дээр акшн хийх гэдэг юм болов? Энэ H-ийг өгчих юм бол тухтахаас өөр шансгүй болно доо. Хоёр дахь Рошан, Aegis чистэ. Хөө хамаагүй байлтна гэж байна. Doom-ыг юм уу Magnus-ыг нь өөртөө ихлэ алчвал дайжгүй. Ерөнхийдөө бол Liquid-ийн дайна алдаад байгаа ганцхан шалтгаан Nisha дээр Doom хийж орж ирээд. Моны урталт нь гараад гүйсэн. Моныгоос эхэлсэн. Manta dodge. Моны Red King нэг удаадаа өгсөн. LSE инстандерээс дахиад аврах гэж оролцсон. Magnus артлыг хайж байгаа. Shiva score дараа Doom, Lina кайсан, Link-ийг нь гаргаж байгаа Doom-тцэн 3 баатарын RP энэ тоглоом үүгээр дуусч байгаа юм болоо да. Sunray дээрээс өндгийг дарсан 3 баатар өгсөн, 4 баатар өгсөн, дөрүлээ өгсөн байгаа. Red King нь бол дахиад төрөхгүй. Гэтэ уурандаа нэгийг нь зууж авсан. Тэр нь Boboka байсан юм байна. Ой. X Novaгийн triple kill. Frustrating now for Liquid. These last few moments, it has seemed impossible for them to do anything against G2IG and anything against IG-гийн хамгийн гоё байлдах нөхцөл нь дандаа энэ. Линаг Doom олох. Тэгэл болоо. Алдаад байна. Линагийн buyback, JT. Спел нь байхгүй болохоор шууд лагунадад олчихно LSE инстандерээс. Энэ Сеняг арай л disrespect хийчлээ да. This again, as you said, which is JT. He knew exactly what he had to get done. Gets around on the sidelines, catches Nisha, then nothing to say. Doesn't get much better than that. 3-man RP, and at this point, it doesn't matter if you live a little longer, if you're just not able to do anything. They get Boboka, but that's it. And it feels like the fights that are to come after this one may indeed... Чи гал байгаа юм шүү. Өчигдөр болорцсон болохос. Би хэлсэн шүү дээ. IG ер нь эвгүй баг шүү. Удахгүй би бинийг ойлгоод эхлэх юм бол айгүй. Энэ шинээр тэмцээнд орж байгаа эсвэл юугүй шинээр баг болж байгаа хүмүүс ингэдэг байхгүй эхлээд нэг уучраа олохгүй зүгээр сайхан өөрсдийнхөө хуучин байсан эффектээрээ тоглож байгаад гинтл ер нь нэг хожигдож ирэхээр л яг зангилаа тайлардаг юм да. Ийм нас болол бид нэр ингээд энийгээ засчихъя гэл гинтл уучраа олчихно.
Secret-ийг бол та хэд closet дээр уучраа олцоо энэд ер нь эвгүй шүү та арай л disrespect хийгээд нэ гэж. Secret бол эвгүй байгаа. IG-д одоо гинтл нэг очир нь олдчихвол амар хүмүүс байгаа шүү. Тоглолтын арга байрал марил тэр Kn1fe даралт марлт map уншилт бүгдээрээ л амар. Бидийг зодож штэ энд. If it misses, so what? Like they're not going to be able to counterplay you instantly when you blink and speak BKB, and your teammates will be ready to follow through. So I mean, yeah, they've pretty much at least got 3,500 HP on each of their cores. Yep. Liquid, they just don't do those sort of numbers. They do in a vacuum where Lion, Morph, and Lina get to show. Монгол баг байхгүй. Энэ мажорын тоглолт Монгол баг гараагүй байгаа. Kind of wishful thinking to get those opportunities, right? It's just not how this game has played out so far. Monet still has ages. Монгол байтугай Аз баг хэцүү байна даавар. Like they are just leaving him down here alone to push because they know Liquid can't go on him. Yikes нөө. Cyberlight-ыг болоод авсан. Багийнх нь хүмүүс бэлэн бишээ. Cyberlight-ыг хоёр алхахад бол амархан байх болно. За хойдол дээр хэнийг барьч юм? Print-ийг бариад олцсон юм байна. Sentry Ward нэр гүйжсэн. Cyberlight харин гарчлаа. Print-ээс buyback бол бэлэн. OG бэлэн. Байлтахыг хүсчихвэл Doom-ыг өөрсдөө олоо шууд устгах хэвээр Doom төвтэй BKB-г дарж амжаад байна. Динак харуулсан. Хоёр зөхиод үтсэн. Adaptive Strike дээрээсээ Morph-ыг дүмтгэж оролцсон. Manta Style дарсан. Jinknig нь мэдсэн. Link дээр нь дүмтсэн. Эргэж хараад байлдаж болно. Spectre-ийг байдалтай Doom байхгүй гэдэг мэдээллийг авцсан. Ганцхан айхаа хайдсан нь ерөөсөө RP байгаад байгаа. Lion орж ирж эхлүүллээ. Boboka эргэж хараад стантсан. Force Staff дээрээсээ гараад явцсан бол Skewer Back-ын дээрээсээ Vega галж байгаа юм байна. Red King-тэй refresh дээ. Буруу юм хийчих шиг боллоо. Хойно дүмцсэн Лена дээр линкээ өгчлөө Микигийн ямар амар тоглолт байва. Өөр дөр нь өөрөөсөө LSN станыг хийсэн. Моны энд буруу газар орж ирж байгаад нэг удаа өгцөн. Гараад ирэхдээ дахиад алж болно л гэж орж ирээд байна да. Cyberlight Chain станыг хийх гэж оролдоно. LSN стан амжилттай, RP амжилттай хоёр дөр орж ирсэн. Эргэж хараа стан хийх гэж оролцсон бол чадсангүй өөрөөсөө өгөхөд өгсөн. За баларсан баха энэ удаа. RP-га мартчихлаа. Маш гоё момент дээр очижсэн боловч RP-га мартчихлаа. Not2say үнэхээр л юу ч ярихааргүй тоглож байна. Ганц хоос RP-цнийг стац бол энэ тоглолтод Not2say бүр яг л баатар нь байлаа. Дотлыг нь ухаж амжихаар хугацаа. Тэгт багийн гişүүд гараа авцсан. Болж байгаа юм байна. Талаа бол алдсангүй шүү. I feel there for Liquid considering the circumstances. G2IG they opt to play it very safe. Yeah, JT had to go back to base to refill, so effectively you have 3 heroes there and the enemy team has base advantage and potential buyback, so you're going to take the win there and back off. I think it's completely fine from IG to not give it nothing to say. He's just going straight for them. Forced is the BKB reaction from Nisha. Yeah. Ингэрцэн. Хангалттай биш байлаа. Tain унсан, Monig unstable. TV-гээр гарч байгаа юм уу? Гарч ийн штэ. Юу гэж байгаа юм бэ? iFix Tokyo TV-гээр гарч ийн штэ. Телевизээр гараагүй. Social платформудаар л гарч байна. YouTube, Facebook-ээр давхар явж байгаа шүү. За доотлоо ухуулсан. Болыг нь ялс цэвэрлэх хэрэгтэй болчлаа Лена. Болыг цэвэрлсэн. Ингэснээр бол тун удахгүй 10 секунд орчмын дараа backdoor vertex орж ирэх боломжтой болж байна. Тиймээс IG-гийнхэн бол голыг ухах чадахгүй болчлаа доо. JT эндээс хүлээгээд байна. Morph-ыг алах гээд байна. Заравгүй үлгүүдээ JT. Тэр JT-г харуулт байна уу? Smoke-ын задарчлаа. Задраагүй юм байна. JT ямар муухай хүн бэ? JT дан. Ихний дангаа хийж чадсангүй. Арай л их ярчлаа. Дүүмэг яатсан шүү сая. Чихэлсэн. А хүндээ линкэн дараад өгчлээ Not2say стан дараагүй тиймээс аюул мэдрэхгүй. What's the plan here for Liquid? Do you just sort of have to wait for those players and try and trip them up on it, or do you have to get proactive, try for some sort of risky play with a smoke to get out of the base and maybe catch G2IG in a situation where they don't anticipate Liquid going for them out on the map? I think you either try to set up the really perfect rating bait or За, дээдл дээр Инсенягаас эхэлсэн. Инсеня унсаа. Үхтээ өхөр бөө гэдэг шиг ядаж өвжөө дарж өгөх шаардлагатай байгаа даа. Дарахгүй юу? G дарсангүй. Buyback мөртлөө өвжөө дарахгүй өгчлээ. Энэ оронд Мика ардл дээр Магнусыг алдсан. Refresh дарж байгаа дүүмдсэн. За, Morphling өгөх нь тодорхой болсон. Зөөрөө JT-г алж чадах үгсэн чадсангүй.
Morphling-ийн хувьд бол buyback байх ёстой. Earth Spike-ийг хийсэн. Өндөр дээрээс line өөрийгөө Earth Spike гэж яагаад үхээд өгсөн. Finger дээд нөгөө талаас LC Instant Dragon Slave дээрээс Red Fire Blast-ыг үзүүлж гасхныг хийх боломжтой. Boboko бол унаад байгаа. Bobokog алж амжсан. Cyberlight амьд Morphling-ийн buyback-ын дээрээс гарыг гэдэг колыг үзүүлж байгаа бол IG-гийнхний хөөийг эндээ Cyberlight хөөж байгаа. Blink. Monik харсан. Mono доожилчих магадaltaй. Оо, эргэж хараа Silence RP амжилттай. LC Instant-ыг хийсэн өөрсдийг нь алчих боломжтой болж байна. За, энэ тоглолт үүгээр дуусж байгаа хаа. За бац. Nothing to say үхээд байна. Нишагийн нэг цохилт килээ дуусглаа. Бууж ирж исэн дүүмиг устгацсан. Тэнд Red Fire Blast дээрээс X нав унаад байна. Ой! Климер дарчлаа. Яа, ямар амар гейм бэ? I'm really impressed with Liquid's ability to salvage that situation. To me, that was just game over when the RP landed. Доор Лина дээр барьж авсан. LC Insta амжилттай. Нэг зөгсөн. Silence жигаад өвжи дарагдах боломжтой. Энэ мөчийг л хүлээж өвжигээ хадгалсан юм уу гэсэн чи гүү ээжээ. Нэг нь BKB нөгөөх нь Manta дараад юу ч болоогүй юм шиг Линаг алчлаа. Хөлбөрүүдийг нь устгасан Insania. Пассив оруулах гад л үзээд н орохгүй дээд өмд. Яг орсон чинь Nulli фаерчлаа. Unlock. Тусаа. Оо бүр түнтчлээ. Эргэж хараад. Стант нь. Яа. G2IG, they've got the creep wave coming in on the mid lane. At the least for Liquid, there's still a tier 2 top, but it's now a 29k lead for G2IG. They're set to take at least a second set of racks and maybe even catch Saberlight. As Mono will get the Айн гэмж. Уулсан баха. Моныг надад олсон бах. money has rolled in for Nisha to have buyback available. Pitiful damage. Wraith King blinks, crits him, you can't even tell. Yep, that's minimum 2 lanes. Maybe it's just the end, right? No buyback on Wraith King. I mean, they're definitely going to try. Nothing to say. Үнэхээр сайн тоглол. We'll definitely have to use it here. And nothing to say is back in 15 with travels and RP. LGD яагаад муудсан шалтгаан энэ л байна да guys. Эмо яаж тоглож байгаа вэ? Nothing to say яаж тоглож байна. Энэ бол бүр маш илэрхий үр дүн болчлоо штэ. Өчигдөр өнөөдрийн 2хан тоглолтын дээрээс харагдаж байна. За энд тоглоом дуусаагүй. Ингэрцэн Лагунат боломжтой RP үзүүлсэн. RP-н дээрээс Force-та орж ирсэн. Attribute шахаж чадсангүй. Шаардгүй юм байна. За дууссан. Дуусаагүй гэж юм бас buyback хийж байна. За орж ирсэн. Fountain Farm их гээд оролдоод байгаа. JT. Fountain Farm хийн гиндэ. Phoenix refresh дарснаар Fountain Farm их зоригтой. Өндөг зөксөн даг. Өндгийг зөхөд алдчихж байгаа юм байна. Эргэж хараад Boboko унж байгаа эндээс. Дууссан. Яа. That did sort of render Liquid in a position where it felt like they just couldn't do anything to get out of that game. I think Ямар чанга гейм бэ? the main impressive thing about IG's play in this game, I think they did a really good job playing keep away, right? It's when we're looking at the game from the observer perspective, it's obviously very easy for us to see every move Liquid is making, but I think IG did a very, very good job here at dodging multiple key plays that Liquid needed to work to stay ahead and build that advantage. Ultimately, they just get counterplayed. Андра LGD. Тэгээ одоо босод тоглолт руугаа хальж шагаа. Probably goes to JT. Юу их вэ? TV-гээс нэг шагаагдах юм бас. Андра ялж байна. Falcons энэ жалцж байгаа юм шүү. Амар шидэж байна. Тийм үү. Liquid хажигдсан угаасаа миний sleep нурцсан сая. Another refresher orb at the ready. Heads up play there for Vatoon to TP out. I thought that was maybe the Ундра ялах гатлах шиг шүү. for that fight. Stats харахад. Ramsey's out to drive, but not the case at all. Амар тиймэр юм уу? Short cooldown on that shadow step. And yeah, the buyback's just not really working out like Falcons needed it to. I think Skitter might have Yeah. I don't know what it was. He might have refreshed
to get rid of overgrowth on that first one. Pipe авсан бол фармддгүй үстэй ер нь бол бодит байдал. Яг наач Timber-ээр ингэж чаддаггүй шүү дээ. This net worth graph a little bit wild and for the first time basically this entire game in just under 50. YouTube нь Abyss Esports гэдэг. Тэр Facebook-ийн commentation гүйлгэх юм бол линкийг тавьсан байгаа шүү. Эндээс ардаас жим аваад амар шийдсэн л гэж ин амар Timber-стэй хотлоо шааж ийна л гэж. They have easier heroes to play in these team fights. Right. They're definitely favored in that sense. Амар Timber авчаад том гурвалжингийн 3 стак бүгдийг нь ганцаар аваад амар net ортой байжсэн. Ачаа 3 албаар шахуу 3 хөгцэн л гэж. Pipe авснаа л сайхан фармдад л гейм руу энчлаа л гэж. Ер нь Timber дээр айтуны сонголтууд айгүй олон байгаа. Багийнхандаа авраа үзүүлэхийг хүсэх юм бол ялчгүй Pipe авдаг. Тэгвэл Pipe авах юм бол хүчээр нийлээд обжектив дээр тоглодог. Ямар хар. Да. Тийм үү. Энэс Octrine авах гэсэн байж байгаа. Энэ хүн бол Octrine л авах хүн. Offlane King Ramses. Энэ Timber-ийн айтуны сонголт ер нь иймэрхүү үдгийн. Ханчкая маяа авах юм бол тэгээ damage угаас ер нь авна л да damage бодоод хойноос нь Octrine авах юм бол багийнхаа хүмүүсийг эхлүүлж байгаад өөрөө damage deal хийж ер нь damage-лэх тал дээр анхаарна. За Bloodstone авах юм бол өөрийнхөө биеийг өгөөд жоохон битээ болж тоглоод Pipe авах юм бол аураа үзүүлж багийнхаа хүмүүстэй нийлнэ гэсэн сонголт. Хэдүүлээ үзег болохоор мэдгүй хойноос Timoslov тэгж штэ. Тэвс очиод нэг алаад типэлцэн чинь шарандаа шаачвал гэж. Хэлж мэдэх юм алга. Энэ гэсэн Pipe-ийг н харахад бол жоохон өнөгтэй л харагдчих. Харахад бол. Ганцхан Zeus-ийн magical damage-ний өдөөс Pipe авцсан байна. Ямарын damage. Ramsey-г нэг алдчихж байгаа юм байна. За BKB-гээ дарсан, өөдөөс нь BKB дарсан. Өвжи ямар амар орж ирвэ. Пүүх. Afro-Ninja position алдсан. Hook shot орж ирсэн. Afro-Ninja-г алж бол чадлаа. Яг үндэ болж бүтээд байна. Spectre-ыг дахиад алж болно. Afro-Ninja өгцөн. Нөгөө талаас Zeus TP out хийцэн. Битүүн BKB TP out хийх гэж оролцсон. Hook shot байхгүй. Зя. Хамгаалчлаа. Yeah. No, I mean, it is harder to fight when you're pushing. Тэр Jimouse гэдэг нь нэг Timber спамдаг нөхөр байна. Timber-ээр бол нилээ спамддаг. Аваа судлаа оны 9500 600 ангтай байна ч. Айгу. Ойлгож юм хэлж эхэлэх. Shut down in that fight, but Crit with a kind of a little bit of a preemptive disruption there. Completely Crit turned the definitely. fight. I mean, what you can say big about that fight is like so much easier for especially Shadow Demon to play a fight like that. True. And he it was like 1 second away from Luna dying without buyback with Rapier, but like him being able to stay back and then saving him with disruption, like completely bails them out. I mean, look, you're in a little bit of a different situation now. You got. Хоёр талдаа мега амар юм болж байна. Айл талдаа л амар юм болж байна. Одоо тэгээ хэдүүлээ бүгдийг нь үзэж чадахгүй. Байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаад энэ тоглолтоо харсан дээрээ жоо хаараадах за. I don't think you go to their high ground. You don't want to poke. I mean, look, that's probably the safer play and the right play, but yeah, you wait for buybacks if you want to win. Man, that was a crazy fight from Falcons. Back jumping up to a 13k net worth lead in there. Divine-тай л унаа. Тэрийг нь ST болно гэдэг байгаа. Заваа. Энэ гейм дээр ерөөсөө одоо юм хийж чадахгүй болцсон байгаа ганц л хүн харагдаж байна. Ерөөсөө гейм удахаар clock гэдэг батар яг л нохоо наадам болчтой. Тэр clock-ийг хийх ажил бол шаманыг зогсоох л өстэй харагдаж байна. Шаман backup-тэй байсан уу юу? Шаманыг зогсоох өстэй л харагдаж байна. Тэгвэл шаман бүтэн дөрөвчнэр shackles хийх юм бол тэгэл энэ гейм чи ер нь нос нөлөм шүү дээ. I don't think anyone. You usually see at least one guy getting it.
that's true. Wouldn't mind if well, what does Amar sell is the problem. He's kind of needs everything here. Лок гэдэг дотор тэгдэг юм аа гэж спорт дээрээс. Map нээж айгүй их тоглоно. Милийн дотор болохоор өөрөө initiate хийж дайныг эхлүүлж мэхлүүлнэ. Локийн network бол бас ч гэж харин 13,000-тай дайжгүй network тавьж шүү. Энэс бүр GG ирдэг батар шүү. Яа! Бүх скил нь дөрвөр орчлоо. Йоо, ямар амар ороод ирвэ. Яа валарсан уу? Йоо, Рамзес ямар амар тоглож мөн. Like that's some Dota timing right there. За, Виктор Ивайныг навчиж байгаа юм байна. No, he just bought it. He just bought it. He ate his axe and bought it. The 53-minute Shadow Blade there. Amar being tipped now. It's up to him. No core is able to help him out. 83 дээр Shadow Blade авсан зүг боллоо л гэж юм. Агнима хэдэд авсан юм байна. За, Витүнийг алах гэж оролдоно одоо бол. Витүн арай л урд ороод ирсэн үү? Тэрийг зогсоох хүн байхгүй те. Хүүгшот байгаа тийм ээ. Когондоо хийсэн. BKB дуусчих юм бол Витүн үхээд байна. Амар очиж ална Витүнийг бол батны ална энэ Амар бол. За хойноос нь Амар өөрийгөө арай хамгаалж чадахгүй гэдэг л байна. Татсангүй. Витүн үхэхэд Divine-ыг нь авах нь Рамзес болж таарах нь. Рамзес цухтахгүй юу? Алтитэй болохоор яах ч үгүй гэж юм. Онцгой эхлэв бүр. Энд Амар орж ирээ шууд ардлынх нь Афро Нинжиг бол алж таарна. Гэхдээ өөр дөрөн Shackles орж ирэхэд нилээ эвгүй лотоосоо дарцсан үг нь. Ультигаа ч гэсэн кастлцсан байгаад байгаа. Kn1fe дад боловсон өөрийг Kn1fe лотоосоор дамжуулсан. Баа хийгээд дуусгах нь гэдэг. Амар хамгаалах хэвээр. Амар эсрэг дэлхий гэдэг тоглолт болж байна одоо бол. За Shackles дад цаг hodсон. Энэ тоглоом ингээд дуусч байгаа бах. Рамзес Амар хоёр чинь хоёулаа токсик, хоёулаа хоорондоо учраатай хоёр байгаа да. Smiley face тавиад л дууслаа да. Ай. No, if you look at this game at like 20 minutes, or what is it, maybe 25, they're 15k gold behind. It seems like they missed all their timings, but Ramses knew. The real timing was way later. Yeah, it was. I guess he knew all along that 7-minute Midas really paying off quite late into the game, but ended up making the difference. A very winnable game for Falcons, so I think, and their first major loss as a team, right? For them, this is going to be perhaps a testing moment, something that they can hopefully forge and come back. Энэ гейм хоёр үзэтэй юм биш үү дээ гоо. Because they're still Push. in a pretty comfy position here, but certainly a loss that looks tough for them, right? The first time we see them a little bit more down, and За, тэр хооронд дахиад үлээ юу үзэх вэ гэхээр энд LGD Тандрагийн тоглолт бас утгагүй юм болж байна. Дууссан болоо. The 67 units that he needs to control. Хоёр талтай маяга хийцэн. Items are pretty much clickable, so good luck with that. Just do the classic StarCraft thing, you know, just attack move down a lane. Control Shift A a couple of times on the minimap. Bryle having a go at PYW here, forces the BKB. Immediate refresh. Ex Machina doesn't care too much about it. And they're trying to make a block of cheese, it seems. I see PYW having cheese in the backpack, great healing Lotus, couple of healing Lotuses as well. All the pools are empty. No more Lotuses for you. When does the next Lotus spawn, Gary? Oh dear Lord, please. Don't do it to me, Lacoste. No. Ань ямар хэцүү гейм болцсон бэ те гэхдээ. A little poke into the base there as PYW pops his BKB. TP forward from Bryle is new, went diving as well.
A little scrappy initiation to this one. Shiro's Look at in, Shiro with a DD gets rune, the going for BKB. throne. Half HP, Shiro dying. Turned to stone, I think, there. Hey, he's popped out of the statue and aims on Tomato. 야, Gone, rapier drop, thrown 은득. supernova down, sunray Left coming, now. healing it back up. Shiro lifted, DD still going though. Kasane is 야, энэ 은득이 ямар утгагүй юм бэ? trying to get the safety. Оо, 은득이 навц 은득 хэцүү. Over an immersion, Blink Echo. Оо, транс хэцүү. Юух! LGD have done it. Яр амар тоглоом болцсон би чинь. Анхнаас нүцсэн бол бас амар тоглолт болж юм. But they are the ones to win in the end. Smiles there from New in a crazy chaotic match. Seems like they wanted to do this so many times. Run down the mid lane, Shiro with his damage, but this time around, he has his BKB available for the first time, gets the ulti off, gets turned into stone, and they just ended. They didn't care about, your glyphs. They also managed to kill Luna in the end. What a Ooh. crazy game. Like, couldn't catch all of the games that were happening so far, but... Баяны гэхдээ өөртөө яг авдгийг аваад хожигчлаа шүү дээ. Ёо. За. 2 минутын дараа орцъя. Нэг жоохон жилээ байдаг. Welcome back, everyone, to a very weird situation right now. Okay, so if you missed it during the commercial break, we were showing you the tail end of LGD versus Tundra, in which LGD won after 65 minutes. And John, guess what happened on our third stream with 9 Pandas versus Falcons? Falcons lost to the Pandas? Falcons lost to 9 Pandas. After That a is- 55-minute game, 9 Pandas got their first win. What is going on? Huh. That's topsy-turvy. Especially considering yesterday we covered those LGD games. Pandas and LGD were completely winless yesterday. They were both went 0-4, and then they went against the top of the group today, which were Tundra and Falcons, and they won a game. Must be strategic, you know. If you had to lose, it's probably both of these teams considering precision. Of course. Right? It's all part of the strategy. Falcons are tactically Yeah. throwing. Tundra's tactically throwing. Yeah, they're Stop taking the making losses. excuses, guys. Come on, they played bad one game. Unacceptable. Unacceptable, you know. Shouldn't happen. Shouldn't happen. So they finally lost with their mid lane DK. Yes, Falcons were playing another Malrine DK. This is all happening right now on the ESL_Dota2_Storm channel. And yeah, bizarre stuff. We're keeping this group stage interesting here in Group B. But we're focused on G2IG versus Liquid. And yes, yet again, they ban out the Meepo. And G2IG, they take out a Kunkka this time. Still fairly open. I like the Kunkka ban out. It's been something that G2 has picked up a couple of times as well, for nothing to say, but just not leaving the options. I'm wondering, it feels like we're ignoring the Grimstroke first here That's for, what I'm for saying. both this time around. It's weird. It was second phase banned out by Liquid in the previous game, but so far the bans are identical to game number 1, which means that Liquid may opt to also ban out a Rubik. Oh no, actually, so they're banning the same heroes. Wait,
Yes, never mind. We're good. They're all banning the same stuff. So G2IG would need to ban a Rubik, and Liquid actually changed one of the bans. They went for Spirit Breaker here. Slardar also was their 4th ban, so maybe they'll mix it up there. Yep. So they banned Rubik and picked Magnus, right? The last time. Correct. Mm. I mean, this is what I feel like you should be doing on the first phase. I mean, remember the Phoenix conversation that I was kind of disliking opening when you have first pick, you open with Phoenix. I feel like the 7 ban and into the first overall 8th pick should be a call. So you use your ban on the 7 for that call. And if you're picking a support right away, I feel like it doesn't really justify it as much, you know, at least for me. And so banning Rubik into picking Magnus fits that line of thinking, which is what they do again. They did take care of the Phoenix as well in Liquid, so they leave that Spirit Breaker in. I wonder if they'll just repeat that Lena pick. Maybe. You know? I mean, Why again, not? the lane was not too bad. It wasn't soul-crushing for NTS, but you still got some decent timings there for Nisha. And we don't know if they'll send the Mag mid again. Right. That was kind of what seemed to us to be like a pretty late decision in G2IG's draft. So they don't have to do the matchup again. Yeah, I mean, that's the benefit of having a flex pick early on, especially on the first pick, when you have to show your cards and you don't have the overall last pick with the 24. It's always very good to have a flex pick, so it's more difficult for the enemy on the 24 pick to abuse you. Liquid first phase, a gyro this Wow, time. position 5 gyro, my favorite. I tell you, I love I love gyro post 5, man. Get a veil, run around, kill people, call down. Wait, did you sing that praise for Varij when he used to do this? Oh didn't say the man, same I thing. I forgot got about you. that. I don't remember that. Why? Okay. DPC Let's memories. move on, guys. You know. Yeah, this should be insane Yasuhiro, and it It should is be fun, insane and I Yasuhiros. believe they did find success with it. Is a 50% win rate. They ran it once against 9 Pandas, and they won, and then they ran it again against Team Falcons, and they lost. So they've had moderate success with Yep. the gyrocopter, I mean, but basically the idea of this like gyro support is whenever you have a call that feels like he wants to play carry gyro, and then you kind of think about, can we actually first pick the hero without IO, and stuff like this come up in the secondary conversation and discussion. Oh, I can actually make it work as a 5, you know, so if we ever have to open it up in the draft, I can always be that backup. So you think that it has potential to flex, but only if they pick an Yeah, IO? if I feel like if I'm just picking this hero for the sake of being a position 5 on the overall on the 9th pick, then I feel like it's not That's that the high point. value. Yeah. I would only do that if I want to support gyro, I will pick it later, you know. I wouldn't pick it on first. I do like that G2IG are just ignoring the IO and just kind of like, alright, if you want to run the IO gyro, we'll just take care of Saberlight's heroes. Yep. Lycan gone, Beastmaster gone. Yep. And which is really one of probably Saberlight's most common heroes throughout the year from every tour. He still has the Enigma, Visage, like those kind of similar heroes. I do feel like those are the kind of heroes that are still pretty good right now since they buffed the auras, and sometimes whenever a team is trying to be too greedy in the current patch, you always want to be able to take the map, and those heroes are very, very good at doing that. And last game they kind of got out team fighted by G2IG. So maybe Liquid is gonna pay a little bit more attention to the team fight department in terms of the draft. Gyro definitely is something that provides a lot of team fight. It doesn't matter if he's a support, he's a core. He does. Does a lot in the clash. Yeah. You mentioned something like the Tidehunter was an option in the last game as well. Yeah, against Could be the something down the line. I was kind of surprised that that wasn't picked because you were up against the Spectre and Magnus. Yeah, I'm back. Guys, I'm back. Sorry. Гацсан уу? Юу вэ? Scar, you run Yeah, around, look for exactly. kills with snowball. За манай интернет баларч гинэ үгүй байна. Stun off, the Spectre comes. Би хаалгаа таадах.
Here's your tip, you know, bye bye. Чи ингэж яриа л байхаар шүү дээ. Өлсөөл цангаал байдаг байхгүй. Тэгээ идэж явах юм л эргүүлж явах гэж хаваас. Жоохон гацаад эхэллээ шүү тий. Гарах. Өөр илүү оруулсан юм байхгүй. Just like that, in and out, and it's just so safe. Like as long as you have the forward vision, or you just get that homing missile early, the Spectre can pretty much just. English class vocabulary. You know? Look, fog. Kn1fe. Okay. Thanks. May actually justify an X-Sword Invoker in that situation because you can Sunstrike follow up. Okay, so I presume this should be the Phoenix replacement, the overwhelming like position 5. Мөрмөрөө од сонсон ч 50k-аар нэг зодож шít юу вэ? Баярлаа. Primal to abuse the pretty scary lineup already, and Magnus and Primal should be their flex picks depending on. I mean, they are pretty much similar heroes, so I don't feel like this flex pick is actually that scary or that hard to deal with. Whatever heroes that Primal doesn't like to deal with, probably you don't want to deal with as Magnus as well. Yeah, I think you have at least the Magnus has the safety net of Shockwave, I suppose, even though it's mana costly. Yeah, Primal is the weaker laner here, for sure. I do like the potential for just like the Primal Beast plus AA. I think that lane, if you get that value point in the Зяг. Им liquid. Spectre-ыг авсан. Ancient-ийн үдээс гой. Ancient бол одоо бүр өстой бүр огт map-ын дээр үзэгдэх боломжгүй болж байгаа. Нэмээд Invoker гэдэг баатар авсан. Global Presence-тэй скиллүүд ямар олонтой болчих вэ? Хажуу талдаа Gyro-тай Insignia-гийн Gyro бол орж ирнэ гэж би бодож байна хувьдаа. Season 5-ын Gyro. Rocket Barrage нь damage ихссэн. Гоё байгаад байгаа. LGD үзэн гэж байхгүй баар. Энэ бүр ямар амар гацна. За төр дүрслийг багсгаж үзэх юм хэдүүлээ. За нөгөө талаас Primal Beast-тэй Incha гэдэг сонголт орж ирж байна. Бас орж ирлээ. Таск орж ирсэн бол нэг Stamтай баатар авах хэрэгтэй болчихж байгаа. Ерөнхийдөө бол таск орж ирж байгаа хамгийн том шалтгаан Ancient гэдэг баатарыг шууд шийдэхийг хүсэж байгаа. Team Liquid-ийн Ancient-ийн үдээс маш сайн тоглодог. Яг тэгэхээр өөрсдөө Ancient expert-тэй. Ancient-ийн сул тал давуу тал бүгдийг нь мэдж байгаа. Таск орж ирсэн. Маш гоё драфт хийчлээ дээ. So during the 6-7 minute mark, you're gonna be on the move, And if you have a advantageous lane, like you feel like you can gank or weak enemy mid laner where he can just be easily abused by creeps, I think you should always try to prioritize going to the mid lane and try to pressure the tower. And if you look at his supports, he kind of doesn't really have very, very good supports that can wave clear. Like you don't see like a Jug hero, or for example, or something that can clear out the creeps. Like Tusk and Gyro are not the best. Тэн ямар амар гацаад байна. Энэ хаяадаг гинти ингэж гацаад байгаа шүү. Sorry. I love the ends of the spectrum with how tanky G2IG's draft is. Two of the heroes are insanely tanky, two of the heroes are insanely squishy. Yeah, catching the back Enchantress, I beg to Against all differ. this magic damage, dude. Gyro, Invoker, and 3 daggers, Winter. 3 daggers. Nature's attendance deals with them all. It's not a burst heal, my man. It's a Glimmer, just get a Glimmer cape. Нөгөө талын драфтаж юу болж байгаа вэ? Because you know what? Kale does instant damage to barriers, Winter. Энэ драфт ерөнхийдөө нэг иймэрхүү болчлаа. Should have not told you that. Shouldn't have told me. Carries get banned out in the final phase of Faceless Void and Morphling taken out. G2IG take out the Lone Druid and Saberlight's Enigma, and now G2IG pick up a CK. And that's 3 beefy boys up front now for real. G2IG. Yep. And it's CK so that also match. enables the A. Yeah, the game was. Yo, Yeah, just so a lot of chain combinations. I like the tempo from G2IG. offlane Timbersaw, let's go. Offlane Timbersaw.
against AA. You We sure? have a new lobby. За. Тоглолтод орцгоё доо. I feel like empower with the Magnus. Yeah, I'd say I like the Tidehunter idea a little bit more, just because of that team fight factor still. Like the area capitalism? control. Yeah, you have the tie-in down the line, but even just having a wider range stun just feels significant, especially when you're trying to catch the back line. In case they're really spread apart, it does feel like a pretty decent option for Liquid. I mean, there's still Centaur, right? If they don't want to keep. Oh, okay, Dawn. Totally So, forgot about I this mean, hero. this is like a super global lineup. Dawn, Sunstrike, Yeah, but you talked Shadow about Step. this Yeah, with too Zeus. many of the same heroes, though. I feel like I'm a bit worried about it. But Dawn is- Ганц бит вэ нүү? In this situation, the Ag Scepter Юу гэсэн үг лээ? Guardian would be pretty good against. Нагддаг шийд вэ нүү IG? And the other reason why Байж болох л. they chose to go for Dawn is the laning phase. Dawn is really good in the first couple of levels. Оны урсаа трол авцаалах шиг байна. Killing weak support. Cyberlight-ийн Dawnbreaker орж ирсэн. Maybe the idea is they have to try to win the offlane. Sika Ancient гэдэг. Way to get herself Wow. in the shadow step. So that could be the main idea. Maybe even though it feels like they have some kind of overlap with the Solar Guardian and the Spectral. Sorry, the Shadow Step. Prediction уу? Yeah, but you're seeing Solar Guardian as primarily an offensive tool. Yeah, kinda. I I feel guess. like the defensive attributes of it are Liquid л гэж орж ирж байна да. where, yes, obviously Spectre can start it and then Solar Guardian can follow up for more damage. But when you get RP'd, Liquid Falcons гэл. Yeah, yep. That's true. I totally forgot about that part. Like Өөр тоглолт орж ирж байна да надад. Dawnbreaker against Legion, Magnus, Ag, the type of hero just want to go in and kill one hero. He can really mess everything up. Liquid бол нэлээд магадлал How өндөртэй л. well that lane goes. I remember Connect. Saberlight ran this kind of lane combo in his previous team as well, and it really stopped. Like just the momentum from laning phase was the big thing. Yes. I want to see this Dawnbreaker Тим болгоод хадах. tag team plus still Тэр хэрэг уулзчих түрээд энэ байж гараа за. It's definitely going to be key because he's going to be that anchor on the map that his team is going to rotate to with the Spectre and the Invoker. So if he does not get a good lane, it could be difficult for them. Well, it's time to see the debut of Dawnbreaker here at ESL 1 Kuala Lumpur with our casters, it's OD Pixel and Cinderin. Thank you very much, Neil. Yes, time for game 2 here between G2 IG and Team Liquid. Cinder, what do you make of that as well? The Dawnbreaker coming in. Do you think that's what Liquid was missing with this draft? I kind of was more on board with the Tide idea. I think the Dawnbreaker is a bit more of a... I think maybe saying the Tide is just better is more of a glass half empty way of thinking, where I think Dawn has the potential, like they talked about, to really pop off in this game and get the ball rolling. But the tricky thing here is, from my perspective, the whole Dawn Tusk lane that when he was playing with Shopify Rebellion, that they were running with great success at one recent LAN. I don't know for a fact that lane is going to destroy IG's bottom lane here. I think CK is one of the better carries at handling it. As well, they're not good at handling this one. That will be a nice first blood for Nisha. Very nicely handed to him there. So what I was going to say about this bottom lane is AA does not like this matchup. AA against Dawn Tusk is a nightmare. If you get caught, you're dead. But the CK can maybe stand his ground decently in the lane and get something going. And then Ench is going to be the massive wild card. And I want to focus on that because I think, first of all, to me, this is one of the English most class cool heroes to see Poco play. I think vocabulary. he's exceptionally good at playing aggressively when he plays this Kn1fe. Ench position 4. And Kn1fe. he has the luxury this time around of leaving his Magnus alone a little bit, right? Because what's Mag facing? Gyro Spec is somewhat floatable with a little bit of an early help from the Ench. Okay, we might see another fight here. Bouncer is going to be grabbed. See if they can take down Mono. They certainly can. That's the CK gone. Юу яа юу нохоо задан болоод байгаа юм бэ? Saber, he'll still be the one to go. Өө Liquid эндээс нь ялаад байгаа юм байна. onto Boxy, so Тикаг алаад, Eagles there continue to go the way. Prime League алаад, зүрөөд өөртөө боксыг нүгцэн. Яг тий XP-г нь X Nova Oboko хоёр л авсан юм байна. Lineup functions, it's Тэр нь бол Liquid Ward. goes right, it can just absolutely terrorize the map. Because if you get ahead on lanes, you have all these heroes for Spectre to play around with. За mid matchup. for Donald to play Primal around Beast-ийн өдөөс Invoker. with. You have great pairings with Shadow. 3-1 гэсэн хэлт эхэлж байгаа юм байна. Panel talked about. So if they can LGD-гийн драфт харах худлаа л байна да. Орой. Тоглолт эхэлчлээ. if the lanes stabilize and Ench gets to help out the bottom lane and bring CK into the game, Яаж I think ийти? this Dawn Tusk lane has the potential to kind of Gyro Spectre гэсэн Lennox stage өдөөс тоглож байгаа. X Nova гэхдээ ямар урд алхаж байна. try to prevent that from happening.
Энэ ер нь 2 level хүрснээс хойш X-Nova нэг л урагшаа алах юм ба шууд үхэхээр л энэ байгаа уг нь. Rotating bottom is obviously on the condition that the top lane goes well enough that JT Цэнэглэлт on his own. Икэнсэня. Boca moves. За монэ. Бодулсан. Нилийн өндөр дэмэж авчлаа монэ. Цикагийн хувьд бол цэрэг дээрээс цохилт хийгээд Chaos Strike ороод цусаар нөх потенциал нь 50% багассан. Тиймээ Сика гэдэг батар пачин дээр ер нь жоохон баг сонгогдоод эхэлсэн байгаа даа. Тэгээд base damage мэмэж ер нь юмнууд нь багассан байгаа даа. Дотлын лээ нэг левелтэд ингэж прешрлж ивэл 2 3 хүрвэл дотлын лээ нь liquid утгагүй л ална гэж орж ирж байна да надад. Tag teamтэй. Өдийг хийсэн. Tag team нь одоо бас Мили Батар дээр ойртоод ирэх юм бол пассиваар attack speed slowтэй. 1 левелтэй 10, 2 левелтэй 20, 3 левелтэй 30, 4 левелтэй 40 гэдэг attack speed slowтэй болсон байгаа даа. Ниша торнадо хийсэн. Нотын түсээ. Бараг үхээд байгаа юм шүү дээ. Үхээд байна. Соло kill, Нишагаас соло kill орж ирлээ. Харин дээдл дээр Мике жоохон тохгүй яваад байгаа. Ракта ер нь бол угаасаа спектртэй лээ. Олд хийж л лэнтэндээ. Инсэний эндээс ой пүлдсэн. Рейнждийг нь аваа явчлаа. Gets 50 imaginary shards from his teammate. The only thing that's better than that is actual shards and any other currency in the game than that. Okay, yeah, great start. I mean, Nisha obviously is going to be having a great. Хилний харцаа 2-4 Микэг алсан. Доотлол дээр эншинт урагшаа гарч ирсэн шууд өгнө. Гэхдээ Гарнат марнач хэдэд бас нилийн зурж иж өгч ийн X-Nova. Имэд Моне дээр тоглолтыг гүйцэтгэх нү гэсэн чи үгүй юм байна. 3 дахь минутныхаа Lotus-ыг авчих юм бол Saber Light-ийн resource ер нь гайгүй болчлаа. Boxy юу аавна гэж байх уу? Lotus байхгүй гэж байна. За, Lotus авахаас өмнө орж ирээд эхлээд алъя гэсэн колыг хийсэн юм байна. Ямар эвгүй. Орс ороод ирвэн. Гүү гиндэ. Энд алж чадах уу? Хари. Моне. Нэг зөгсөн. Заалж чадсангүй. X-Nova. Эргэж хараад Boxy-д тоглосон. Lotus юус авахгүй хайчлаа. Saber Light авах гэж оролцсон чинь X-Nova үрж ирээд авцсан байсан. Saber Light унаатай энэ тэнд. Унсан уу? Унсангүй. Амьд үлчлээ. Boxy дагаж гүгээд байгаа. Нөгөө талд Инсэня Обокад илдүүлсэн гүйж байна. Хэрэгтэй блоклохгүйгээ сайд степ хийсэн. Хөөе хажуугаар нь дахиад явчлаа. Айтемтай дахиад шүү дээ. Өөх Микигийн 450 голдтай дахиад үхээд өглөө. Моне татад ороод ирсэн. Snowball хийж чадахгүй байхгүй. Snowball аваагүй. Эндээс Boxy балраад байна. Cold Beat-нд хөлтчлөө. Boxy яаж байгаа юм бол What the fuck? Доотлол дээр Dawnbreaker зүгээр л харьцаад ирэхэд энэ лэн сүүрцэн лэнээс шүү дээ. Зөө. Ингээ доотлын лэн ерөнхий тэнцвэртэрд болчлаа. Бол дээр бол Ниша арай илүү тоглолцсон байгаа даа. I think at this point, if you're Monet, you feel kind of safe, right? You're approaching level 5 when you get multiple points into Chaos Strike and you can just stand your ground. As long as you have stun available for every Starbreaker, there's no kill threat on you anymore. And if they harass you down to half, so what? You just heal it back up with Chaos Strike. Absolutely, yeah. At this stage, when you've got like the 2 points in it, you're going to stay close to full HP. Mid lane. Nothing to say. Once again, trying to push to the limits here. We'll get out this time, only just. Зя. Дээдл дээр homing missile орж ирлээ Микэ дээр. Enchantress ч дээдлээ нэг яг үнэхээр л сөөрүүлж байна. Ятан утахгүй Primal Beast Invoker гэдэг хоёр баатар хоёулаа rotation хийж эхэлнэ. Яг тэр мөчөөс л яг хоёр багийн тоглолт. Аль нь зөв? Аль нь илүү map awareness сайтай тоглож ийн гэдгийг харанда Primal Beast аль үжиний дээр ирсэн. Микэ. Яа Микэ онсон баха. Try and escape with a dagger through the trees, but there's no running away from this. Primal is a great move, but nothing to say allows them to take out the carry.
Insania. He needs to be careful here. He tries to poke back, but Kn1fe's come across from the twin gate. They've got 4 heroes here. Liquid, they cannot afford to send anyone else up here. As G2IG, they get the double for Baboka. They'll be able to put some pressure onto the За Baboka double kill. These side lanes, these early few moves. Nottingham ирэх нь ер нь нэлээ ойлгомжтой үйлдэл байсан да. Аспектер тир 2 дээр бууцсан. Багийн гişүүд ирж байгаа гэсэн мэдээллийг скандад мэдчихэж байгаа. Ямар гой тоглолт байж байгаас. He finds a way of finding impact elsewhere and enabling his teammates further. And Nisha, I guess, didn't have TP. Guys, sorry. Ганцхан минут. In this skirmish up top, but if he could have connected on that, things would have been very, very different. But yeah, these last couple of minutes for G2, they might go again. Massive win. They get the slow into the stun. He's come back to the lane, but he's completely on his own. Mickey, he's out again. As soon as he gets back to the top lane, the tier 1 tower is going to be taken down. Yeah, I mean, yeah, really exemplary stuff there for nothing to say. Not only forcing it once, but twice. That's going to be so crushing for Liquid. And it's easy to say in hindsight, but like, look how aggressively Nisha is pushing mid. If Primal is not defending against this, what could he possibly be doing, right? Like, they're almost losing a mid tier 1. Nice wisdom rose seal here for Liquid, so finally something going their way. They will get both wisdoms. Might be able to get Insania. More kills to be found. Яа. Continuing to just pick up action. Game нэлээд заваарсан guys. Энэ Nottingham бүр үнэхээр л утгагүй тоглоод наа. Голдныг соло хилдүүлчээ дээтэл дээр үрж ирээ Spectre-ыг 2 галснаа. 7-гийн Wisdom-ыг аваад тэр 7-гийн Wisdom-ыг уг нь Ancient очиж авах хэрэгтэй. Тэрийг нь Ancient-ыг авах гэж яхад нь зүгээр л сайхан Wisdom авчаад 1 kill хийгээд буцаад Portal тунгуудаа өөрсдийнхөө Wisdom-ыг аваад Liquid-ийн 2 support-ийн game бүр маш ад жаргалтай болох байсан. Ийм болгосонгүй Nottingham бүр яг л энэ геймийг бүтээ аваа явчлаа. It was concerning that Primal Beast's game was starting to fall completely apart. It's not like he's fully recovered. He's still 1,000 behind Nisha, but this is a game where he doesn't need to have an outstanding. This time around they've got the 6 so we'll be able to jump across. Nottingham өөрийг нь шийдэх гэж оролцсон. Боксыг угаасаа өгцөн гэсэн бодолтой tag teamтэй урагшаа орж тоглолтыг үзтгэлээ. Сайн хударсан. Saberlight. Dollar Garden дараад буух гэсэн боловч явуулсангүй. За IG ч бүр ямар амар зодоод байна нэг. Nisha тэгтээ огт хөдөлсөнгүй. Үнэхээр хөдлөхгүйсэн бол ядаж Xsoft 1 левелтэй байсан бол Sunstrike байнгын 2 тишигээ туслана да. Жайротой баг. Хаана оногдож, хаана стандаж, хаана хүлээгдэх нь бол тодорхой байх хэрэгтэй. And once that comes out, the kill gets exponentially harder for them to pull off. You gotta really need to bring the numbers if you want to kill off this Chaos Knight. These two alone won't do it now anymore. Бобок ямар тарга юм бэ? Дотл дээр Snowball-н дээрээсээ зүрж ороод X-Nova гална гэж байна. Яг үндэ X-Nova-га алж чадахгүй юу гэдэг сонголт байна да. Заалсан. Гэхдээ өөртөө л өгч байх хэвээр. Торнадо хийсэн. Saberlight гараа явчих юм биш үсттэй. Гараа явчлаа бүр. Дахиж орж ирэх юм бол хажуу талд нь 2 батар хүлээж байгаа. Дээдл дээр Spectre Step-тэй хүлээж байгаа. Дотл дээр action болоод нь Step-н дээрээс буугаад ирсэн. Homing Missile дээрээс Monic-ийн жинхэнэ тарактыг нь мэдсэн байгаа боловч нөгөө талаас Magnus бууж ирснээр 3 батар, 3 Corn дотл дээр стаклцсан байгаа. Tornado 3 дээр Ice Shards-н дээрээс Snowball-тад хүнээс эвэлцээ. Ямар амар тоглолт вэ? RP хийсэн хамаагүй. Дахиад энэ дээрс Dawnbreaker бууж ирж байгаа. Dawnbreaker хэрвээ бууж ирээд 2 скиллээ кастлчих юм бол энэ 3 батар ч эвгүй болох гээд байна да. Nottingham шааруулад өгсөн Boxy харагдаа хайж байна. AT харагдлаа. Spirit Vessel-тэй Saberlight дагаж явсан. Garnat-ыг шийдсэн. Hammer-н дээрээс JT галыг гэсэн бодолтой чадсангүй. Дахиад Hammer шийдсэн. Vessel-н дээрээс унтсан. За эндээс Saberlight-ыг аваад өнгөрчих болно. Tag team-ээ дарсан. Ice Shards-аа алдчихлаа. Яаж вэ? Нөгөө талаас энэ оронд X-Nova-г алж байгаа Nisha. Гой тоглолт, гой хөдөлгөөнүүд. За Nisha унсан бол дотл дээр нь Snowball-н дээрээс Monic дахиад алж гин. Хүүх! Иргэн хэлчих юм биш үү дээ. 4 батар унгацсан. За Primal Beast гараад ирсэн. Ээлтэлж магадгүй гэд ороод ирсэн боловч байсангүй. Primal дээр өөр дээр нь пингэлж гин. Юу гэж байгаа юм бэ?
on the side of IG. Болохгүй штэ. Might not be done yet. They know that nothing to say is За надах чи Nothing to say доор бууж ирээд үгчлээ. Яа. going to be another kill to be found from Liquid. Nothing to say-ийг балчлаа. Энэ Liquid-ийн бүр доотлын лэнээс бүтэн амьдралаа залгуулчлаа. Kill after kill that Liquid was able Ямар заваан тоглолт юм бэ? Day and night when Nisha gets involved, right? Бурхны номонд бол бузар энэ бол. Between the seasons Хараа and 3 дээр торнодоо хүнээс хэвлсэн. Joker gets off Аваад явсан. some spells and really shows some major impact. Арпиг нь вейстлүүлсэн. It's good effort to try and catch them with the RP on the retreat, but Яа, дэндүү гоё тоглолцлоо. Бид Janisha just орж гарсан удаан байлдаан дээр хамаагүй даваа талтай ажиллаа. this fight to just continuously free cast. No one was able to stop him. And at this stage, it was just sort of a case of whether or not G2IG were going to be able to cut the casualties, but they really couldn't. They lose a lot off the back of that fight. I think the game pretty much going from 10 to 6 now to 11 to 11. 5 kills back to back. They're picked up by Liquid. Yeah, and they Yeah. Oh, hang on, Nisha's finding something. Тоглолтын киллний харьц айдал 11 болсон. Maybe Gyro was going to come over, but yeah, he has vessel charges. So this is where Ниша эндээс Майцны өнөөс явж байгаа. Ниша сая доотлол дээр очисон ротейшн дээрээс өөрийнхөө левел бол network-ыг хангалттай гой залгуулчлаа. Энэ оронд Cyberlight доотлол дээр соло үлж байгаа Ancient-ыг бол цэтгэж чадлаа. Dominating streak дуурсан. I've played both sides of this matchup a decent amount. It is so good for Dawn. If you 19 power нь there's just доотлол дээр рэж гарсан. get away. You're not tanky enough to sustain against the pressure, and you're not Намик рэжтэй. can't get the ice blast counterplay. Манаг байгаа Spectre-т бол маш гоё рүүнд тарлаа. Saberlight will take advantage. Spectral Dagger дээрээс одоо бол фармдаад Nisha is on the hunt again. явчихна. Ghost walk. Бүр голын Nothing to say дээр Vision-гийн мэдээлэл өгөх зорилготой байгаа юм байна. Spectral Dagger шийт гэсэн харанхуулчлаа сая. Оройтсон. Энэ орон Gyro аваад ирсэн. Амын Whistle орж ирж байгаа. Whistle дээрээсээ Cold Snap-тэй EMP-г өрзүүлсэн. Ice Shard сонсонгүй. Дагаж явж чадахгүй тиймээс. Ойлгох сонголтыг хийж байгаа торнодо орж ирсэн. Snowball-н дээрээсээ гоё сейв байла. Task. Nisha эндээс баригдаад үхээд байгаа юм байна да. Nisha surely not getting out of this one. The final JT боксыг ална гэдэг. G2IG prepared for action this time. Аргашаа орж арпицснаар боксыг ч гэсэн үхэж байгаа юм байна. Сая тэр Shard оноогүйгээс болоод бүр хамаг юм. Үдвэвд заваарчлаа да. Имэд Solar Guardian байхгүй байхад байлдаад байна. Dawnbreaker байхгүй ер нь байлдах шаардлага байхгүй л харагдаад байна. Finds level 9 as well. Yeah. Some nice back and forth here. Obviously, this whole situation spawns from the fact that Saberlight doesn't have Solar Guardian. Otherwise, this fight can go very differently. But G2IG know this. They take the opportunity as it's presented to them. За Spectre Might бэлэн боллоо. Дараагийн айтмаар Orchid авах гэж байгаа. And they start progressing towards something important here, right? Nothing to say Magnus-ийн хувьд бол Sabre, massive. Your prime- Nisha, this is Magnus-ыг олсон. in my opinion. But Яа, Blink-тэй гараа явцсан JT. Яаж мэдсэн байх вэ сая? For more there, seeing if he could catch JT out, but JT farming safely. Гой тоглох юм аа, гой тоглох. Liquid won't want to go hunting that deep quite yet. Should be able to set up for the tier 1 to go down on the bottom lane though, with the way of pushing in. No interest, of course, from G2IG to take any sort of fight down on this half of the map right now. I mean, all in all, would you imagine a team is happier with the Nothing to say. See, in terms of farm, it's going to be a bit of a catch-up game Quick bind-а BK beats. for the Spectre to play, but the Midas is there. За X-Nova харцсан. Continue to find Solar Guard нүртэл кастлчлаа. towards X-Nova. Cyberlight kill авсан. За тэн дээр JT гаццсан ууг нь бол Sure that JT wasn't able to keep him out back. бүр шууд типичч болно Cyberlight. Blade Eight mail mail-ийг дарсан. and Onslaught хийж иргээ зогсоосон. killing himself on the blade mail. Харсангүй Cold Snap Vessel-тэй орж ирээд зөрүүлээд Nothing to say-ийг алж болохоор харагдаад байгаа. Nothing to say дээр 2 skill Cyberlight-аас орж ирсэн. As G2IG, they just can't finish off that kill, and both of them end up Яа, ямар go full retreat. амар Well, to answer riskтэй your тоглолт question, I байна think чинь. with how this game started before the horn, I think this is good news for IG because they got 3-1'd in the early stage before the lanes even started. Right? Network-ийн 1-р Mono, 2-р Cyberlight, So I feel 3-р JT хойноос нь Nisha болон Miki гэсэн байр л та. the game very, very well. Тоглолт бол явагдаж байна. If you start this game 0-0 and you just look at the two lineups, 15 minutes in having this sort of game state, you know, Spectre is generally still going to fare very well. You've shut down the Primal sufficiently for now.
I don't know. I'm not really sure what I'm getting at. I guess what I'm trying to say is it's kind of close, and that the key items that are yet to come that will really determine this game is Hyperlight Diesel авах гадгүй гэдэг. looking at a primal level 15 talent, which is going to render this Доошоо смок гэсэн. way worse on the side of Liquid. And then it's Нишагийн зүг. Kn1fe, whether Замд нь бол боксыг зогсож байгаа. this is going to take some time. He's going Midas straight Orchid. A very Өрүүлээд таарсан Ниша болж талаа арпитцсан. Үний аваад снүү болтох гэсэн холтчлоо доо. Та хамтдаа өгөхгүй боксыг. Яа, Ниша дөрүүлээд олж таарах юм. okay. He's making them work for it. За Shockwave нэг зөхөд олчнаа. Nothing to say ингээл. Instant reaction there from G2IG. They were more than ready for Nisha to continue to try and look for these sort of plays, these setups, and they did not let him get away with that one. And now suddenly his lead over the Primal is down to about 500 gold. And this was a matchup that Nisha got a solo kill in, was dominating, made a rotation at about 10 minutes to bottom, got a great team fight that they won 4-1, and still G2IG are stabilizing quite well now. And in all of this, Mana is kind of quiet, right? За network тэнцүүхэн, киллний харьцаач тэнцүүхэн. We love to talk about late game Spectre and getting farm. This is honestly Хамгийн гол нь Spectre бэлэн болж амжаагүй. Нөгөө талаас Chaos Knight одоо бол Invoker has a pretty good matchup against Adcout-тай ажиллаад байна. BKB-тэй болж байгаа. CK can one-shot you with his illusions. The supporting cast of Liquid are also going to be struggling if they get jumped by Chaos Knight, and it's one of the heroes in the game with the most single target damage per second. So a hero like Spectre going, especially this build on Mickey, you're quite vulnerable when an ultimate Silver Edge comes out. Oh, for sure. Yeah, you can die pretty quickly. You get soloed, I think, by Chaos Knight as this hero. So some concern about how good Mone's game turned out to be with the start. That Бэлэн болж байгаа юм байна. keep in mind the Tusk Dawnbreaker was targeting this and hasn't really been successful. Looks like Liquid are on the move. Hyperlight. Again. Дизого болоод BKB дарах нь дээ. Playing around this bottom area, but Нөгөө талаас Primal Beast мөн л BKB дарах гэж байгаа. giving them anything to bite here as they themselves stick around the top half. Liquid not going to be finding anyone along this line. Инсений шаардтай болцсон. Одоо бараг Gyro Potion тавиад л хойноос нэг сан өгтүүлчихэд Ancient Depression шууд л өгөхээр болж байна. The recipe's gold away from that Monet. Enchantress ч гэсэн айгүй эвгүй. Дан тавиал хойноос нь Spectre так гэж. Yes, really going to be a question of whether Liquid themselves will be prepared for the fights that G2IG themselves may be more comfortable in taking with these BKB timings that they're approaching. Yeah, Primal with a haste bottled as well, and now level 12 is an absolute terror. They have no solution to this. I guess you can maybe do some like clutch snowball, but that's a bit of a stretch, I want to say, in this game, that's a reliable way of handling this problem. Nothing to say is should be feeling quite comfortable in his current game state. Obviously, Зягуран Батрын смок. for Primal to rush BKB, a lot of the time you want to get a Dawnbreaker-ийн хувьд бол ингээл хоёроо шидчихэл зугатаач хэрэгтэй. Яг л гоё тоглолоо. Мэдсэн гэхдээ хайж орж ирээд нь арпитцэн бүр. Нөгөө талаас Spectre бууж ирсэн. Ice Blast-ын дээрээс нь холдчихлоо. Nothing to say-ийг орж ирэхэд нь гараа явчлаа. Амжилттай тоглолт. Is he sticking around even for a second? There is the question. Just get the hell out. Not normally the way you want to have things sort of set up as Liquid, right? You don't want to be saving the Dawn, you want the Dawn to be doing the saving, but G2IG doing an excellent job of just finding Saberlight and making sure that he's the one that gets caught first. I mean, to be fair, it is a kind of cool play from Mickey because he can shadow step. Task mask авах гэсэн байсан үгүй сая. As a save, but as you Үгүй аргагүй л goed. it doesn't feel Юу ахгүй юм бол. He can't full commit to the fights for a long time, right? He's got to hope that he does find the opportunities to get these quick picks, which G2IG, if they continue to play as they have done so far and as they did in game one, I don't know if they're going to give that many opportunities for Mickey to really abuse sort of the Orchid timing that he has. That's a good point. Like, one of the things we were really praising them for in game one was playing keep away and not giving too many opportunities, and that's really what the dire line is depending on here. Dawnbreaker-ийн 6 дээрээс цахныг хийсэн. Нэг арай л дэндүү пик-офн дээр дайраад на. Global Presence-тэй дотор дэндүү олонтой. Spectre ер нь бол ийм бохгүй юу? Dawnbreaker буугаад ирнэ, Spectre буугаад ирнэ. Хоёр батар map-ны хаанч байсан. Багийнхантайгаа нийлцсэн байгаа гэсэн үг. Мис нэг хүн рүү н орж ирж яхад нөгөө хажуу талд нь нэг л хүн байхад бараг таваараа ирчин гэсэн үг. Захын лэний pick off хийн гэдэг бол хэвээр худлаа энэ Global Presence-тэй дотроо дүүдээс.
able to get the Арай гүнзгий орж ирээд өөртөө шийтгүүлчлээ. Ice Shards-ыг тавьсан. Money's going to be held back, but maybe nothing to say. Can still try and set something up. Doesn't look like he'll be able to get any sort of grab though. Liquid, they split. Actually make the move towards the bottom. Take the twin gate, the two of them. Something I'm wondering about a game like this, which we haven't really talked about, because it's been relatively quiet, is the gyrocopter, right? Like, what do you do now? You have the shard, you're level 8. Я тунтахгүй 21 минут эхэлж байна. Wisdom гарч ирнэ. Like, where's your impact in the game going to come from? He's eyeing up a Yule. Дээтлигийн шууд money авчиж байгаа юм байна. He sort of queued up Solar Crest, then queued up Yule, started to buy it, then sold it back, and now he's set up with the drums. That's what I'm like, I'm not surprised Insania is struggling to choose, because I'm like, what's my purpose here as a 5 gyro in this game now? Like, up until this point, I think there was a very clear path. All right, I'm going to play with my skirmishing heroes. I'm going to take advantage of my spells. Дөрвөн батлсан мó. I'm going to start hitting a brick wall. Доотлын шатны тэнд байгаа вардан дэрх мэдээлэл рүү гэлгүүндээ. Гол нь өөртөө эхлүүл чадах болов. Эхлүүлэхэд айгүй хэцүү. Гэтэ Монинд reality rift хийж гаргаж байна. Хөдөл дээр Магнус дээр буугаад эхэлсэн. Магнусаас эхлэхэндээ Магнус шууд унах боломжтой. Шууд унсан. Нотын төсөө BKB-г дарж байгаа Pulverize-ыг хийсэн. Зүрүү Cyberlight-ыг унгачж байгаа юм байна. Монигийн BKB дарагдчихсан байгаад байгаа. Spectral dagger хийтэн. Хамтаас нь дарчлаа. Yeah, let's see where he ends up. This is going to indeed be his own sort of self-made cold grave for him there, as there is nowhere for him to go. That was some funny anti-synergy there. The bus comes driving through and he gets saved by the CK, who kills him himself. So fair play to Monet, but kind of a funny situation there. Yeah, that didn't quite work the way Liquid had hoped for, right? They get the vision coming in with the shadow step, and they do isolate and kill Mag, and it's a good play, right? Like, this is the target you want to get. This is the enemy with a really major teamfight ability that does not have a BKB yet, so you can get value from your Orchid and set it up, but the counterplay was just too quick. Primal Beast pops Gyro ямар айтан дуудаж байгаа юм бол доо. Kill straight up, and the fight kind of gets tricky and from there. And again, this is where I think it's fair to draw a comparison between the supports, right? This net worth lead is Boboka. He's basically the entire net worth lead. He has 5,000 net worth more than the enemy 4. I mean, we saw last game what he was playing a bit of carry really on the Muerta sort of later stages. Yep. It's how he likes to roll, and it's going to look pretty good as the moments pass. You know, they are gonna have 4 cores once again on G2IG. Something that Liquid they're just never going to have, right? With their sort of the opening their supports have had. Neither of these heroes are going to be anywhere close to the farm of the cores in this game anytime soon. And that's what's funny, right? Because you look at Gyro and your mind goes to, okay, this hero is good. But if you play it as a support in this way, it honestly doesn't really scale that well. Spectre Radiance гинэ. Really relying on your other cores to do the damage. You're going to provide some utility. Sure, Gyro has this sweet. Удаандаа Spectre нь илүү хэлгүй дээ. Chaos Knight-тэй. Өөрөө яг item timing-ийг л Чтэй харуулж чадахгүй бол удаандаа Spectre нь илүү байх л гэж бодоод байна. Яаж ч утсан. Insania Kadisig үздэг гараа штэ гэнэ. Окей. Яа. Ямар хүнд байна. Яа рашаа орхон дээ. Ашаа өдрийн цагаар доотлол дээр байхад бол дахиад 30 секунд. Энд гэхдээ сан тавьж байгаа Spectre буух муух гэсэн ч өцгөнүүд бол байгаа. Spectre буусан ч тэн дээр нь Dawn Breaker буудагч ч өцгөө байна. Ерөөсөө. Роо авч ийн гэсэн мэдээлэл байхгүй л байгаа юм да. Yeah, I think that's the name of the game here is try to poke and prod and force out cooldowns, and it's a hard way to play because you need to out-navigate your outmaneuver your opponents quite well in fights. I think this item coming out now Phoenicia will prove to be a big help now that he has a BKB he can. Дараагаас одоо бол map-а хэмэх гэж оролдох хэвээр. He's gonna go in, pop his stuff, and not instantly die, and hopefully force IG to use some of their defensive so that afterwards Mickey can come in and have an impact. And it begs the question, was Mickey's build good here, right? Because I feel like this Orchid hasn't been worth anything. I was gonna say, how many kills is that sort of guaranteed them? Like or made a difference? Maybe one, right?
And instead of that, he could have had, if you want to stick to the Midas, that's one thing, because I think he could have gone Midas Radiance and started on your Scotty, right? But effectively, this Orchid is something we a lot of the time see Spectres go after Blade Mail Radiance into Scotty, for example, is like they start becoming this killing machine that isolates targets. But it's not the best, it's not the worst farming item, but it's definitely not as good as Radiance. Майд старна гэсэн. I don't mind the choice Си. of Blade Mail here. Зэня. Тэгвэл ерөнхийдөө бол бие бинийгээ доожлоод л гүгээд одоогийн байдлаар. Яваас найтыг дээр үтсий гэсэн. Атсангүй. Тэгшин байгаа болов. Яг үндэ чадчихлаа. Хой! Чадаагүй юм байна. Ямар амар мэдрэмж үүдхтэй. За Solar Guard байхгүй. Ээжтэй Баатар. Solar Guard байхгүй гэсэн мэдээллийг авчиж байгаа болохоор шууд эргэж ороод байлти гэдэг колыг хийж байгаа бах. JT Kn1fe гэж оролцсон. Гол дээр ногоон буюу таск байна. They've also got the axe on nothing to say, so something else that's going to cause issues for Mickey in these fights. Yep, true. Another break. Yep. And he has the 15 talent that we talked about, so now he can dispel Vessel. It's not looking easy for them. They may only, no, they're only down 3k on the gold, but it definitely feels that they're in a situation that's a lot tougher than that number shows. Yeah. It feels like this 3k lead that G2IG have is a lot more significant than in the last game when Liquid would have a 3k lead against that Spectre lineup. Because I just think the nature of how this Dire lineup plays around Spectre was a lot more toward the phase that has just concluded, right? And you didn't win that one. In the last game, G2IG were geared to come, right? They had built around that part. This time around, it's just very well covered for them. They're going to start poking the high ground. 2.5 minutes on the Aegis, so Liquid kind of have to solve this. Aspect буугаад ирсэн. Багхан ч гэсэн damage. Using Shadow Step as a teleport scroll essentially here. And they're going to smoke up after it as well, Liquid. See if they can get a jump. Okay, this is a huge moment. If this backfires, you just kind of lose. So you really got to make it work here. They're going to try. Ясно болцсон. Шууд гасахныг хийчлээ. Магнусыг ямар гоё алчваа. Ice Blast энд 2 дээр орж ирсэн. Sunstrike амжилттай болсон боловч Nothing to say дээр kill орж ирч чадсангүй. Хойдол дээр хүй. Spectre-ийг Silver Edge-тэй орж ирээд ингээд л алчдаг юм уу? Опока эргэж хараад зодсон. Invoker-ыг ална гэсэн. Ниша BKB- гээд арцсан байгаа. Эргэж хараад Tornado амжилттай EMP-г тавьсан. Фантазм дарсан ч гэсэн EMP-нд орчхиж байгаа. Яа, Spectre-ыг ямар хялбархаа алчдаг юм бэ? Tower 3. Өтгөлээ. They get the straight up counterplay. Mane gets in with the Silver Edge and finds the Spectre and more or less solo Spec without popping Phantasm. He just got one impetus shot coming in. Oh. Nice little snipe there from Liquid will probably stall things out a bit. But yeah. Tower 3 бол алдахгүйгээр хамгаалцсан шүү. Hit on the mag and he doesn't get any spells. That still wasn't really a win. Just because again, if CK finds the Spec one time, imagine that with Phantasm. Actually, Spectre dies in literally 2 seconds. This time it took like 5 and an impetus from Ench, but still. Mickey, with this item build, is just not geared for this. Тийш. Redance-тэй тоглосон гоё. Farm speed-ийг нэмж байгаа хамгийн чухал нь. Redance стил хэрэггүй болсон ч гэсэн Nullifier болгоод нөгөөх нь Butterfly болгоод болгочихно. Энэ тоглолтод Redance хэрэгтэй л харагдчих. I don't think there should be any sense of urgency on the Radiant team in general in this game, just because something they covered similar to last game is just the overall scalability of their lineup. Especially the Ench feels just so nice to have in a game like this because you just know in the back of your mind, my position 4 can be a carry in the fights. So yeah, you can chill, control the map, prepare for next Roche. You don't have to. I think that's the beauty of it for them is that they have the flexibility of also being able to fight if they do want, but I guess what I'm saying is don't force a move just because, you know? It's not like this Spectre is going to reach critical mass soon. It's like, oh man, we're on a timer. We can't solve this hero. Mickey, as a matter of fact, is the guy who's solving problems. He's buying BKB next because he needs to deal with these 2 damn breaks, right? So that in turn is Smoke-лоод хүн ажиллаа. Эдлийн wave-ийг гарах гэж байгаа хүнийг л шууд Kn1fe хийх гээд байгаа. And I guess, you know, G2IG come well prepared. This was an early pick, the Spectre, and they've definitely dealt with it. They got the Ench for the laning, they got 2 breaks, and they have Ice Blast. So, okay, they're just going high ground. They don't need the Aegis.
Remember sitting back with the smoke. What is that? Right, it's gone. That's a tower. I mean, Liquid's going to have to do something. JT, he's heading in, looking for the grab. He's having the jump forward. Ямар амар аваад руу хойноос нь. Into the ice blast. The buybacks will come out. Гурван баатрын байбек. Энэ байбекэн дээрээс л чулуу болох хэвээр доо. Cyberlight буугаад ирсэн. Ууг нь хаймар амжилттай болсон ч гэсэн энчентрээс зодуулаад байна. Хүн барьж авч чадсангүй. За нэг унаа. Энэ шинтийг унгасан, торнадо хийсэн, вишинг мэдээлэл онгуудаа cold snap хийчлээ. Cyberlight орж ирсэн. Хүнээс нөө болдож авчирж хагаад Обоког алчиж байгаа. Ямар утгагүй юм бэ энэ. To try and deal with what was an excellent jump for G2IG. Cores. It's not just 3 buybacks. It's your 3 richest. Уран корын байбек. That's got to feel rough. Emptying the piggy bank to lose the fight. That is really, really rough. Like JT. There, that sucks. And you only got the 2 supports. What a really beautiful engage from JT there. Just super clean. Good 2 гейм Магнус дуулах гал байна та. The ice blast plus. Хараа та дахиад зүгээр л явж исэн хойноос RP далаа байдэрсэн ёо. Yeah, it didn't even pulverize. They just died too fast actually. No pulverize being used here. They didn't even live to see that. And here, look at Saberlight here. He's forced out of the fight by Ench pressing 1 button, you know? That's a position 4, just bullying your offlaner back to the base. See, what's Kn1fe going to do with his money? After that fight, he had about sort of 2,400 gold in the bank. Oh, he's got the Force and the Glimmer both now complete. Yeah. Just, I think it's a very good game to just go standard defensive position 5 items. You just want to bail people out of these skirmish problems. You want to get them out of ice shards. You want to protect. Тоглолтын 32 дахь минут. The panel was talking about Glimmer Cape just being a really good item, right? And yeah, you have these 2 items, and then to top it all off, crème de la crème. Моно ер нь ятаар хавцаа юм аа гэж энэ. Тэгэхэд зөөр сураг байгаагүй илүү би андуураагүй. Виз нь гараагүй. If she has a dust and comes in on you, you can just ogre seal away. Speaking of the devil, we'll live here. Nearly finding Mickey there. Man, he's getting a 33-minute BKB. It's gotta feel so rough, you know? It's like, all right, guys, I have my item, but it doesn't really deal damage, you know? I mean, at this point, Baboka's doing more damage than him probably in these fights. Yeah, absolutely. Baboka, speaking of him, he's going to finish a pipe now. Yep. Once he goes to Midas as a creep choice. So that's even more mitigation their way. Now they have pipe and glimmer. Нэг чакра дуусчихна. Үгүй чакра дуусчихна. Энэ сэтийг дуусгаад юу нэ? Үлчийн чанах юм байна да. Ондор нокроод байна уу яагаад? Я Бобока pipe map да Hurricane pike-тэй болсон биш. Nothing to say яг нэмтэй болсон. Spectre тэхэлт авахгүй болчтой. What do you do if you're Liquid in this sort of situation? I mean, I'm looking sort of at the gold on Микигийн хувьд бол BKB дөрүлээ авцсан хойноос нь манта дарах гэж байгаа. say, hey, you know what, we've got to make this game go 40 minutes. I'm going to Раадхан дээ. try and sort of follow Нэмэлт цагаараа доотлол дээр дөрн 15 секунд дараа. carry myself. I mean, I don't think where's the solutions here for Liquid? Yeah, that's not a possible path for Gyro. That's the problem when you get into this situation is that starting to itemize attack damage just isn't going to happen. Like you need way JT орхоос өмнө эхлээд хүн хай гэсэн модалтай өгöd. I think if you want to get a value item here, it's something like an E-Blade, and you just try to burst people, and you play on that with your team. It is really difficult. I realize that a lot of what I'm saying is positives for IG, but that's honestly it's just the stage of the game and the state of things that. Эдгээр яг спек байж чадах нь ч одоо эд орхоос өмнө бүр баларчаад штий. Ямар ч айтемгүй байж яг үндэ хардаа. Ямар ч дэмэж байхгүй гэстэй. Нэг оркидтэй magical damage л гаргаад байгаа юм шиг баг. Степэлч очингуудаа. Гиттэй бикаптэй. Ирээдэнстэй үл юуч баг. Spectre Dawnbreaker 2 буучна гэж. Өрүүлээд хүмүүс явуулсан. Nothing to say дэр үүсгэндээ. Энэ ста хэлт байна уу? Байгаа юм байна. Nothing to say шууд алчлаа. Ажгүй байлтаа гэсэн чинь Nothing to say buyback хийсэн. Миг RP ороод ирсэн. Йоо энэ RP гэхдээ ямар ч утга алга энэ RP-нд. Алдаатай RP. Өө тэр Pulverize буруу дээр орж ирсэн. Snow болж жагаад. Бокси эндээс өөрийг аваад. Нишэг бол амьд үлдээж байгаа юм байна. Хоёр батар dieback. Эргүүдийг нь устгахгүй болохгүй болчлоо. Тиймээс ниша үлдэж жагаад хойдлынх нь wave-ийг бол гатлана.
like G2IG as a team, they've got a Байбекнаас хойш харин ч дайжгүй хөгчлээ шүү сая. they're not making mistakes, they're not slipping. Нотын төсөө ийм байбекийг хэлэгдсэн. Өөрсдийнх нь байбекний нөгөө нэмэлт төрөх цагаа болол дайжгүй ашигласан. Аль нэг талаа бол ухуулахгүй л харагдаж байна. Хугацаа нь бол хөрөхгүй байна. Рога Викс модалтай дээшигээ хүмүүс л явцсан байна. Энэ Цика Магнус хоёр л үзээд гэх шиг байна да. They're never going to just lose this core and that's it and Liquid disengage. So that's again why I want to emphasize that playing tight here as a team is extremely valuable because your heroes just play around each other. Spectre түрүүд Solar Guard бэлэн болчих юм бол яг түрүүнийх шиг үйлдэлийг дахиад хийж болохоор л санагдлаа сая. Тэр Рошан битэн дээр бол чадахгүй л болсон. Тиймээс голын вивийг төрүүлээд бол төрж байгаа. Голын вивийг төрчихэд хамгийн чухал нь тэр том гурвалжин дээр нэг нууц вард хатах хийж амжаагүй байтал инсэний очиад зоочж ийн хараа. Яа. Pick your poison situation. It never feels good to be in a Dota game where it's like we need to initiate but also there's no good target, right? That's kind of what it feels like. Is there Ануудлаас IG-ийнхэн дээгүүр орох гэсэн. Хийж энэ да. It's pretty similar despite the heroes being very different, right? I guess the overlap for IG is the Magnus. Okay. And the Primal. He's got to be careful, JT. Скэвэрдэд аваад ирсэн. BKB-гээ дарж амжсан уу? Арпитсэн, бууж ирэхт нь арпитсэн. Унсаан за дууссан бах уу? Ямар амир юм бэ энэ ч тоо. 2 гейм Магнус дуулчлаа нэрнгээсээ. Хаадл дээр нь. Тэнд үе бас дайжгүй үйлдэл хийгээд байна. Kn1fe-ыг аваад ирсэн. Дадуулсан баха. Тэгэл скэвэр дүүлчихв те. Ямар гонигтэй юм бэ? He's not done. He finds Insania, drags him out of the fountain. He's had an excellent day today here, JT. On the Doom and now on the Magnus. Boxy яг амар хүчтэй харагдахгүй байна. Энэ Cyberlight гэхдээ they're falling. Still a long time for any response. Kim байна. Boxy хүчтэй харагдахгүй байна. Cyberlight-тай Liquid их гоёч биш юм шиг санагдлаа сая л. Тэр доотлын лэнийг гэхдээ бүтэн сөөрүүлсэн байсан шүү дээ. Өөр тэр зүгээр харьчиж болохгүй юм. Эсвэл зүгээр таварт нь ороод өгчээч тийм. Тэр лэнийг сүйтгэж яхаар цмаанааг өөвж яхаар амар сонин үйлдэл гаргаад байхгүй боллоо доо. In this game it didn't even need to come to that stage because Liquid's mid-game tempo lineup that they were playing were not finding successful moves. Either G2IG were ready and baiting it and getting a trade, or they just avoided the move altogether. Boxy Cyberlight руу амар муухай харж шít. Их хөө. Just overwhelm Liquid in every fight from there on. Тачнаасаа болоогүй Магнус нь угаасаа чангал байгаа. Болно. Ийм нөхцөл байдал үүсгэхэд хэцүү л тийдэр. Ancient-tel энэ Dawnbreaker эртхэн геймтэй болоод Tasker шалаандаа тоглолцсон байсан бол Task game team байсан бол шал ондоо шүү. This is a really good honeymoon phase for them so far. I think they're playing very, very solidly, and I really like their drafts. I think that the overall strategy they bring to the table to game Liquid just work. Absolutely, yeah. Some of these picks like that, the CK, something that a lot of other teams don't want to touch. Monet, he made it look like it hadn't been nerfed at all. Incredible amount of farm picked up and an incredible amount of damage done by him in the way that he was cleaning up these fights. And all in all, an excellent opening here to G2IG's day here today. 2-0. They'll take. За guys, мани чакра дуусч байна одоо. Болох уу? Which now has me fully on the G2IG train. Spectre Orchid авсан шалтгаан Kn1fe гэж тийм наа чи бүгд зүг байхгүй. Одоо тэгээд нөгөө нэг миний яриад байгаа юм эхэлж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл Spectre Orchid аваад Kn1fe хийзээ. Хин дээр Kn1fe хийн. Dawnbreaker нэг хүн дээр буух гээд байгаа. Spectre барьж авсан хүн дээр нь буух гээд байгаа. Invoker болохоор яг map нээдгэл юм байгаад Spectre буугаад шууд эхлэнэ гэж байхгүй. Тэгэнгүүт Task-ийн гейм гоё байх хэрэгтэй байсан байхгүй. Саяны гейм дээр. Нөгөө нэг мили спортын давуу талыг гаргаж ирж төрүүлж initiate хүн Task байсан шүү дээ. Тэгэхээр Task-ийн геймийг сөөрүүлсэн хүн Cyberlight. Яг тэрэн дээр бол би 100% Cyberlight-ыг блэмднэ. Одоо тэр доотлын лин дээр удахгүй харагдах байлгүй дээ. Хоёуланг нь алдсан шүү доотлол тэр. 2 киллийг нь хоёуланг нь Cyberlight авсан шүү дууг нь. Double killтэй. Тэгснээ дотуусаа авахгүй гүйжсэн аа.
Харихгүй байж ийсэн аа. Арай гэж амьд үлдснэ. Нэг төгөлтний үстэй амьд үлдснэ. Дахиад очиж мочиждаг нац тийм. Энд харуулахгүй юм байна л да. Реплей дээр. JT амар тоглосон. Notting2-с JT-гээс илүү Notting2-сээ бүр амар тоглолцлоо. Голд соло дуулсан дээрээ шууд баг тэр голд солооц нь буруутч вуу. Ийшээ очиж Spectre-ийн геймийг бүр бүтэн сүрмэлснэ. Тэр 7-гийн Wisdom авдаг тэр дахиад Task-ийн гейм дахиад байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Task-ийн гейм яаж гоё болох байсан бэ гэхээр тэр 7-гийн айлын Wisdom-ыг явна штэ. Авангуудаа Ancient-ийг аваад дахиад хойдлынхаа Wisdom-ыг авах зорилготой байсан чинь. Сүрчлээлтэй. Especially because the way that Nothing2fe repaired that was going to Mickey's Spectre's lane, walking all over him, and then leaving, but then really just coming back as soon as Spectre TP'd, and I don't think a Magnus would be able to do that. Yeah, that's precisely why I felt it was really good. За болсон гайсан өдөртөө. Бисээ дундуур нь бүр унтчихлаа шүү. Унтчих шүү. Хакра хордгоо. Sorry. And like you said, with those two rotations towards the Spectre's lane, it completely dumpstered the early game. Өнөөдөр шатвал эрт амарж байгаад маргааш бүтэн тоглоно. Бүтэн тоглолтууд юунуудаа гаргана. Дөрвөн цуурлаа гаргана. Sorry. Bye. Didn't really get them a lot of kills, so it didn't really pay out. Маргааш уулзцгаая guys. Наад гомдохгүй үстэй, гайгүй үстэй. Ганц сет юм чинь. Twitch-ээс үзчихгүй, тийм үстэй ганц гэх. We're still drawing is that the Saberlight pool seems to be a bit greedy right now, John. Yeah, it kind of boils down to that. Like specifically when they pick the Tusk into the Dawn, this is something that again he has run a couple of times with Shop